Tú, Don mames, no me dejaron de jale. No, espérame tantito. No he hecho ni los promocionales. No he hecho nada. A ver, ahí va un promocional. Ahí va otro promocional. Faltan el del Capone. Los demás no. Ahora no. Nada relacionado con esto. Okidoki, ya. Promocionales enviados. Falta nada más abrir el Steam chat. Que me encanta ese chat que se pone enfrente de todo. Listo. A Wii. Qué chingonería. Vámonos al juego. Güey, no mames, me comí una carnita seca, güey. Buenísimo. Dios santo y todo. Imperatrix Umbrosa. Ah, ya está, ¿verdad? A huevo. Cabrón, que agregaron nuevo, ¿o qué? Ah, no, nada, level up nada más. Qué chingadera. Ok, Art Conquest. Porfa. ¿Ya está disponible? Todavía no, pero ya. Ya podemos accesar. Qué chingonería, güey. Que veo bandidos. A mí nadie me engaña. Aha, there you are. Ah, Good to te see you. pay. Your appointment with Sangonomiya is fast approaching. We should get going. Are you ready? We'll start by heading to the camp on Watatsumi Island, and then we'll go meet Her Excellency together from there. If you start to feel seasick at any point during the trip, let me know straight away. That said, you've spent time with the Crux fleet in the past, so I think you'll probably be fine. La verdad. Ready? And away we go. Ya decir, pero ya hay bote. Ya llegó el bote. Ah, no mames, está bien lejos. Pero lejos. Por tu momento. Dios, espérate, es otra música.
Reto Tokio. Pinche Drift King, güey. Oye, te muestro los teleport waypoint, qué chido. Hit me. Everybody stand. Higher, higher, hands on fire. Back off. Eyes on me. Pero acércate. Pero pégale. Spectral Husk. Ese es ítem nuevo. Espérate, no mames. ¿Arriba? ¿Dónde chingados? Ah, no me digas que hay una cueva en la cascada, güey. ¡YOLO! Ah, no me deja. Bullshit. Es a donde tengo que ir, ¿no? Al parecer. Es allá en la... Esta. No sé, se ve como que hay algo atrás, pero no sé. Ah, sí, mira. Ahí hay un símbolo, ¿cómo se llama? Un candado del juego. Pues está bien hermoso aquí, güey. Ah, caray, ¿dónde? Arriba. Ah, sí, mira. Preste. ¿Qué es el hocico? Aquí dice que hay un electro y no sé. Ah, ya sé dónde. Aquí. Míralo. Arriba. Here we are, the training grounds for Watatsumi Island's troops. Ándale. Right now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Oh. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Did you used to train here too? Yep.
Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors, so they had me start off by helping in the logistics division. No. I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangonomiya. So, Sangonomiya is the name of the place where Sangonomiya Kokomi lives? Huh. Let's go check it out. Sí. O sea, yo también me quedé así como que. Wait. ¿Crecen perlas aquí, mamón? Food supplies are the absolute top priority, period. We cannot afford any losses. With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the stability of the rear guard. Understood. I will think of a way. Take heart. What We did we have go a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on expanding the army. I appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you, but things are going to get better. We're expanding the army? Oh, that's great. Whoever this mystery supporter is, they're doing us a great service. Huh? Teppei, what are you doing back on Watatsumi Island? Might I ask who? VIP guests of Her Excellency, that's who. I'm acting under orders to escort them both here. Oh, really? Wait, so are you the new recruit everyone's been talking about? Strength of 20 men, splits an arrow in twain from 100 paces. Skin Wait, as what? hard as diamond. That's you? Seriously? What is going on with these rumors? You've come a long way. I'm sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. Feel free to visit me if you have any time to spare. Your Excellency, I'll take my leave. Your Excellency, I couldn't help but overhear Okubo mention something about a third-party supporter? What was that about? Not long ago, someone wrote to me saying that they wish to support the Watatsumi Island resistance effort. To that end, they also furnished us with a great deal of supplies. Thanks to them, we can finally start recruiting troops on the scale we need to openly confront the Shogun's army on the front line. La pregunta es, ¿se le puede confiar, güey? Porque salió de... Así es misterioso para empezar. I am not without my doubts. But Watatsumi Island is hardly affluent, and these supplies are a much-needed lifeline for us. The Sunder's conditions were also reasonable. They simply ask us to dedicate ourselves fully to fighting against the Shogun's army. Whatever other motives they may have, we are at least aligned on this. So let's consider them an anonymous ally. Naturally, we shouldn't let our guard down. If you discover anything out of the ordinary, please report it to me at once. Your Excellency, does this mean that the food at the front line is gonna get any better? I was at the field hospital the other day, and everyone was begging for some barbecued meat. Don't worry. I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But to be clear, still no alcohol. That's fantastic! I understand how hard it's been on everyone. The Resistance Army's rations have barely changed at all since the Vision Hunt decree was first announced. I will discuss this with the Logistics Division to see what further improvements can be made. However, our supplies are still limited. I must ask you to remain patient until victory is ours. When will the Vision Hunt decree finally end? That's the question. And I'm afraid I don't have an answer. The mere existence of the Vision Hunt decree is baffling. The Tenryou Commission's attitude just doesn't seem to add up, and neither does the Shogun's. The Tenryou Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war.
I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as the Vision Hunt decree remains in force, we will never give up our fight. Traveler, to confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the Resistance, are you still willing to fight with us? Good. Then here is your assignment. I hereby appoint you as captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit, Swordfish 2. Whoa, what? Swordfish 2? Is this the same Swordfish Special Ops unit that I'm thinking of? It's hard enough getting into a Special Ops unit at the bottom rung, let alone jumping to captain in one fell swoop. This is incredible. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and strength, you can lead your team to victory. Great! So when do we take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and stabilize the rear guard. I have already written your appointment letter, which you'll need to show them on arrival. Once that's out of the way, please lead them in ridding the area of Ronin. The Special Ops unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have every confidence that you will win their trust. What about me, Your Excellency? Any battles you need me to get involved in? I want to make a contribution to the Resistance too. Of course. I'll arrange something and brief you shortly. All right! One successful operation coming right up! You may have swiped the captaincy of Swordfish 2, but watch this space, because this guy's on his way up! Okay, sure. Well, be careful out there. Don't push yourself too hard. Well, Traveler, let's move out. Ah, huevo. Sí es cierto. No he desbloqueado. Ah, ¿podemos entrar? ¡No! ¡Ah! ¡Qué coraje! Ok, ¿cómo accedo a la estatua? ¿Dónde está la estatua para empezar? Shrine Maiden. Oh, está arriba. Ya, 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 ya. Ya. Get it. Oh, shit. De regreso. Es más importante la estatua. Llega. ¡Ah! Moonshine. Moonshine. Totalmente no indica luna. Hay una misión ahí, mira. ¡Qué Oculus! Ah, no, es un Electroculus. Se me olvida. Mira, ahí hay una plantilla. ¿A poco sí? Ay, ¿a poco hay para subir? A ver.
pura mierda. No hay nada. Me engañaron. Ah, you must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us in advance. Your reputation precedes you, and the appointment letter is all in order. But I still have my doubts. About what? I'll be straight with you. I want to know whether you have what it takes to lead us. You mean, like, a duel? Normally, a duel would be the quickest way to settle the question. But this time, we've got a better way. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these parts. If you can get rid of them for us, we'll take that as a measure of your strength. All right, let's show 'em what you're made of. Dios, o sea que me voy a chingar a todos los Ronin. A ver, Samurai Jack. Coming for the ass. ¿Por qué Samurai Jack no era un Samurai? Era un Ronin. Let's get down to business. There's more. Go! See? Finally, to the ferry. Now this. Finally, Se murió. Okay, seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course, but still, your abilities are admirable. Allow me to introduce myself. My name is Kutoku, acting captain of Swordfish 2. This is Yoshihisa, a fellow veteran of the team. I now formally cede the position of captain to you. Swordfish 2 awaits your orders. There are 2 hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and there's more of them. You got that right. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. We can't let these guys mess up things at the rear. Aquí hay algo. Huevo. Ay, no tengo la pinche de esta. Fuck. Fuck. Algo me dice que voy a necesitar sacar los beacons a huevo. Los teleport beacons. Van a ser muy útiles. Ay, pero súbete. Ah, mira, aquí hay para botes. Excelente. Me sale más barato irme en el bote. Y un teleport por aquí. Preste. Ah, ya sé cuál es. Es esta madre que había visto. Ahorita en 10 minutos nos vamos a Mario Kart. Y luego después de eso regresamos. There's so many of
that's not even all of them. They have 2 more camps nearby. Whichever camp we attack, it's the Ronin in the other 2 camps that'll cause us issues. They might decide to provide backup or abandon them and escape on their own. But Captain, that would put you in great danger. If we spread our troops too thin, we won't have enough men to guard you. It's too... Yep, the Traveler eats amateurs like these for breakfast. All right then. We'll deal with them all in one go and rendezvous with you on completion. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Presten! Let's light it up! Time to go! Se murieron. That's gonna hurt, and the more teamwork is dreamwork! To ashes! See? That should be the last of them. You didn't get hurt, did you? Cool. Paimon wonders how... Captain! Captain, the other 2 camps have been cleared. The entire rearguard of Watatsumi Island is now secure. Great! We solved the Ronin problem and got everyone to look after us, too. But what's next? Let's go back and check with Kokumi. Finally, we got it done. These Ronin have been bugging me for ages, but Kotoku wouldn't let us at them until now. What? No way could you have taken them down without the new captain here. I was putting the safety of the team first. Got it? Oh, come on. You were just being a coward. Hey, cut the attitude! These guys, honestly. Forget them. Let's go. How was it? Did your initiation go smoothly? I'm sure you're playing it down a little. Kotoku and the others put you through your paces, I presume. But with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? You bet! We sure showed them who's boss! Good. Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent their resurgence. Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. Too soon for another promotion, I think. I could increase your pay. I gave him an assignment. He's taking part in a surprise attack against the Shogun's navy. He expressed a desire to be on the front line, so I honored his wishes. Now, speaking of assignments, I have a special mission I'd like to give you. A special mission? Yes. In between Watatsumi Island and Tarasuna, there are some ruins relating to a god who fell in the Archon War. There are several small islands there. often used as a Orobashi. transit point when transporting supplies. Recently, however, supplies stored there have started to go missing for no obvious reason. Stranger still, the Resistance army passed by and reported they found no signs of danger. I'd like to task you with getting to the bottom of this. It's not urgent, so there is no need to leave immediately. I suggest you take a few days to familiarize yourselves with the army, and also with Watatsumi Island. When Teppei returns, you can catch up with him. Then pick a day when the weather's good to set sail for the islands. Is Teppei really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh, Paimon can't help but feel a little worried about him. Oh, why don't we go wait for him at the training grounds? Honestamente, güey. Teppei le vale madre. Long time no see. So, how's Swordfish 2 treating you? Getting along okay with everyone? Well, you're in luck, because this seasoned veteran's got a few leadership tips for you. Raising their pay will boost morale, while giving them a few bounties will act as an incentive to go the extra mile.
It's also important to maintain strict discipline at all times, and finally... wait. What was it? What was it? Wow. Where'd you learn all that, Tepe? I read it in a novel from the Publishing House. It was a long time ago. You wouldn't believe how many dongo it took to convince my friend to let me borrow it. You're seriously gonna use a novel to tell people how to run an army? Pretty sure that's called being an armchair general. ¡Ah! Ha ha! That's where you underestimate me. That's right. I'm learning military management on the job now. Just like you. You'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, I have officially been made the captain of my very own Special Operations Unit. It's a brand new unit, Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? I spoke to Her Excellency, and she says our uniforms are in production. Let's go collect them together once they're ready. I can't wait to put them on. We're really gonna look the part. Ah, everything's going great. Our mystery sponsor supplies have really helped turn things around. Will Paimon get a uniform too? Of course. You're a recognized member of the Watatsumi Island Resistance. Captain, a new assignment has come in. Thank you, soldier. I'll be there on the double. All right, I better go. See you again soon. You'd better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not careful. Ha! In your dreams, mister! I wouldn't be so confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my time to shine. Paimon's so surprised that Tepe's been made a platoon captain. Right? He must have been working super hard. Let's take a break, then go check out these Archon War ruins. Yo creo que es exactamente donde está Orobashi, ¿no? No, sí, mira. Fort Mumei, Orobashi. Damn right. Ah, sí tengo una primogema. Dios, el Lugovnir llegó con un host. Ya nos vamos a mover en el Mario Kart, güey. Ya faltan 5 minutos. Hablando de... Nomás... Voy a preparar tantito, güey. Voy a agarrar una soda, güey. A calentar uno de los tamales que me quedaron, que me compré, güey. Porque se me enfrió, güey. Y ya nos movemos al conchazos con... Al conchazos italianos. Ay, güey. Sí, tamalito rico, güey. Dulce de esos de elote, güey. De los que venden acá abajo en la esquina. Tamales chingones, güey. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. A ver. A ver, espérenme tantillo. Pues ahí vengo. Los voy a dejar en el Be Right Back.
Órale, puerco, ¿qué? ¿Puerco qué? Me acabo de sentar. Ahora sí ya valió verga, hijos de su puta madre, güey. Soy Eder el ruquillo, güey. ¡Ah, pinche ruquillo, güey! ¡No mames! ¿Te le extrañaba? Órale, pinche Eder al BC. Métase, ahí estamos. Ahí vamos a andar en el BC. De Mode 7. ¿Quieren sala tibia, güey? Aunque sea una ¿Sala carrera, tibia? güey. ¿Sala tibia? ¿Qué Mira, es eso, sala güey? tibia ¿Por sí, qué? güey. ¿Cómo que sala tibia? Ya se abrió. Sí, corran. Corran. Vámonos. Vámonos. Prendiendo. Vámonos. El ruquillo ya por fin con el follow, con la cuenta alterna. No es mi culpa si te banean, Ahí carnal. está. ¿Pala? ¿Pala? ¿Quién es Mini Mario, güey? Pues Mini Mario, el Mario pero chiquito. Ah, Mini Mario. pinche Mini Mario es compa mío. Ah, ok. ¿Cómo Preséntalo, güey, que ha habido... Aquí Hago estoy con Pala, mi hijo. A la verga, Chuck Norris. ¡A la madre de Chuck Norris, güey. Chuck Norris no se supone que es Habló el Marty McFly. 2010, güey. Habló el 2010. Oye, Crashini se saluda, Digo, yo nomás digo. ¿Qué sé, Karshini? Llegas como ¿Quién si te fuera crees, tu Juan? casa. Se saluda, Crashini. No habla, güey. Ya valió verga. Te va a tirar un Jigglypuff en el chat de Mario Kart. No. Ya, ¿tienes el código del torneo? No. Está en el flyer. ¿Te lo paso? Sí. Es... Mira, ya llegó mi hijo. Bueno, lo pongo en el chat de Mario Kart. Mi Horny. ¿Qué rollo, perros? ¿Qué ha habido, mijo? Tengo que borrar algo. ¿Cómo están? Ah, Muy bien, güey. ¿Qué tal el podcast, güey? ¿Todo bien? Crashini malvado. Ya se acabó, Matando a güey. Chuck apenas Norris. llegué. Noches. Ah, Chuck cabrón, ¿quién se fue? Norris- No, se roja. Oye, güey, no mames. Y Pichu Chuck Norris es el... Marty McFly, Suave. güey. Sí, oye, Chuck Norris mijo, es el tenemos suave, aquí ¿no? una propuesta, güey. A ver. Puta madre. Hacer el comando de Joy te extraño, güey. Y que salga la imagen de Bob Esponja llorando por Gary, güey, pero con la imagen del Joy, güey. Ah, de volada. Mira. Si te avientas la imagen, sí. ¡Puta! Ahorita se las hago. En corto, güey. Ok, ya tengo el código. Porque tú ya Mijo, tienes la idea en la abrázame. cabeza. Mijo, abrázame. Ay, güey. No. Abrázame. Come, mama, que no me sale un hongo y el güey Ándale, güey. ¿A dónde? No te vayas sin mí. Ah, qué buen rayo, güey. Puta madre. Chingado. Pala, maldito. Uy. Ah, puta madre. Me disculpo de antemano, güey, por haber invitado a Mini Mario, güey. Y los Oye, va a no hacer pasa mierda. Oye, ¿quién va arriba? ¿Pinche Hugo, va? ¿O quién es el que va arriba, güey? Mini Mario. Los va a hacer mierda, güey.
Yo nomás estoy jugando el videojuego, ¿ok? No como el Ney que me dice que ay, juega el pinche videojuego. No es verdad, Skynet. ¿De gay? Pala, estás muy arriba, ¿no? Esos putazos de tercero a onceavo sí duelen, güey. Güey, regresa a donde perteneces. Ya estoy listo para que venga el azul. Pero no te preocupes, Mini Mario, aquí se vale de todo. No manches. Sí, man. Si quieres irte Ándale, tryhard, vete tryhard. Ay, valió madre, güey. Porque no escucho a Hugo, güey, qué pedo. Estoy concentrado. Porque siente que arranca la carretera. Gracias. Enfierrado por la Pinche costera. azul. Ah, no mames, lo tiraste, güey. No, Suave. chingue tu madre, mijo, güey. Suave, no. Mira, Perdón, güey. güey. Uy, la verga. ¡Uy! No, ¡No! güey. ¿Qué pedo? Sí. Ah, no manches, ya. güey, no, o sea. Lo siento, suave. Bueno, un cuartito. Se mamó el suave con esa madre. Ah, el Eder. Eder que calla, Eder que gana, güey. Suave, suave. ¿Qué pasó, suave, con ese? ¿Tú dejaste le el dijiste? bola de ahí? Sí. Suave, pinche ojete. No le dijiste, Era para adiós, frenar, suave. Era para frenar al Eder, pero se le calculó. ¿Dónde está el Mini Mario, güey? No, ahí voy, espérame. Es que tenía que resetear la consola. ¿Va? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Tómenle No foto a sé. esa madre. A ver. No sé, pero ya. Ah, ya Eder, empezaba toma el la foto, Mini güey, porque Mario. nunca tengo la corona, güey. Es la primera vez que tengo la corona. Oye, Skynet, no puedo entrar. Ah, huevo. ¿Con el código? No. Sí me deja entrar, pero estoy solito. ¿No? Métete con Skynet. Ah, métete Si ya conmigo. tienes el código, Vete a Friends y luego únete amigo. Si ya tienes el código, ya. Ok. sí, como ya nosotros ya empezamos las carreras, te va a mandar a una sala sola. Ok. El Eder, 15 puntos, ¿quién lo viera, güey? Sof, Maldito. Sof, Anda luciendo el güey. traes el mid del shock, güey, pero te debiste haber puesto hard sabe, güey. Sí. Oye, ahorita me lo cambio en la siguiente carrera rápido. O el shock sabe, güey. Mijo, ¿te acuerdas de este build? Se desparpaja. Ah, maldito. Pendejo, güey, neta, qué pendejo, güey. ¿Quién se cayó? Madre, que se me raja. Yo, güey. Pues no estás escuchando que estoy diciendo que qué pendejo, güey. Pues que no tan. Y voy a ganarme. Tu gol. Buena marmaja. No mames, oye, llevo meses aquí, ojete, güey. Oh, pues también me batallaron con la noviembre y no vi por. Llevo chingo aquí, ojete, y todavía no, chinga tu madre, güey. Ah, que voy a morir, Crashini. Ok, estoy. No, en Hugo, modo no lo por hagas. favor. Ala. A ver si no me doy a mí mismo. Ahora se ve Kashiri. ¡No! Estoy en modo ¿Sí? espectador. Skynet. Ahí está. ¡No! Crashini, Uy, ¿qué ese sientes planear? spoiler. No, yo no te hizo nada. Traté, Pura pero no. madre, que se me raja. Ah, maldito. Hasta para allá, pichi chango. Te haces Ni una para hora, allá o pero- te hago para el diablo, cabrón. ¡Ah, cabrón! Se prendió mi hijo, güey, no mames. Gracias. ¿Qué pasó, muchacho? O te haces para allá o te hago para allá, Ya sé, güey, no mames. Tú quédatela, yo no la quiero. No pasa que me roba el free. Y eso que ni Ah, estoy ese enseñado. pinche plátano, ¿qué, güey? No mames. A la madre. No, a mí no. Ah, maldición. Ya me estoy portando con el Eder. ¿Quién Mal fue rayo, el la neta. ¿Quién fue el Pinche raya en ojete? plena curva, güey. Pinche raya en plena curva, güey. Viste la verga, mijo. nasty, güey? Ya fue. Uy, Dios. Pues mira, Pala viene atrás de ti, güey. Yo creo que fue Pala, güey. No, güey, no tengo ni ítems. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, güey. Porque te lo sacaste con el rayo. Ay, güey. Ah, qué pedo. Si tenía las tres. Las tres. Ah, ¿Qué fue? Ah, Ah, güey. ay, Dios. Ay, güey. Es buen momento para otra azul, Faltan plátanos. ¿Un rayo? ¿Ya se da? No, esa roja No mames, valió güey, sí los madre, vi. güey. ¿Quién dejó tantos plátanos ahí?
¿Y quién? Es ¿Por lo qué que no, nos güey? andamos preguntando, güey. Toma, toma. Te lo regalo. Adiós, mijo. jiji. Sí, man. No, ya cuando sacan ese. Buenas manos, Ahora Carlos. aquí, ya estoy aquí, ya llegué. A huevo. Eder, otra vez con Corona, Eder. 2 rondas Y seguidas, sin güey. pleñir. Tómale foto a esa madre. Qué bueno que sientas 2, Hugo. pleñir, 2, Crashini. Carlos. Tómale foto de Corona compartida, güey. Ah, perros. Tómale foto y márcalo. Sí, güey, ponle eso. Ahora soy la princesa. Ponle, ahora soy la princesa de Hugo, güey. Lo mandas a imprimir en papel foto, güey. Pura madre que se me raja. Ahí está. A ver si se ve el nombre cambiado. ¿Qué lo traes en loop, mijo? ¿El qué? ¿Qué la traes en la del troquero, güey? ¿En loop? ¿Por qué? ¿O qué? La más esa parte, güey. Porque nomás estás diciendo esa madre, güey. No, pero pues ¿para qué quieres cantar más? ¿Con eso tienes? Sí, es el playlist de Mario Kart. Con eso se inspira el güey. La parte chida, güey. A la autopista Among todos, Us. vámonos a la autopista todos. Hugo. Among Us. Hugo el jugón. Ponte los primeros 15 segundos, güey. Para que no nos pegue el copyright. Siento que arrancó la carretera. Voy Dejen enterrado monedas, por la perros. costera. Mi troque casi se desparpaja. Es Pero mío. pura madre, se me raja. Feliz. Llevo un fletazo para el otro lado. Igual ganarme. Buena marmaja. Uy, güey. Eder, Chiquito, frénate. perros, espérense. Oye, Eder, Hugo, si te frenas, Hugo. Ah, madre. Mijo. No, suave. Ya estuvo bueno. Oye, Hugo, ¿y si te frenas, Hugo? Maldita Hijo de la sea. verga, güey. Ah, se me escapó pala, güey. Para acá, changuito, ven, Donkey Kong. La madre. Ay, Dios. ¡Ala! Qué pala. Pinche cabrón. Perros, la pinche pala, güey. Stop. ¿De qué te sirven los objetos, güey? Se va a sacar endoseado, güey. ¡Stop! Ay, no. Debiste lanzarla un poquito más tarde. Le diste a Mini Mario. Peor. Oh, shit. Ya te ganaste un enemigo cruel. No, güey, ya me lo había ganado. Ahí está un regalo. Bueno, le dio el palo. Oye, Eder, si me Un das un abrazo, pinches Eder. boiler. No me robaron mis champiñones. Pala, ven. Mis champiñones, güey, son míos. Adiós. Para acá, Skynet. No. Ya te vi. güey. Bueno, no. No, qué pedo. Marito Me Carlos. robaron mis corazones verdes. Uy. No. Estoy a salvo. Mi comida pega. ¿Es un abrazo qué, güey? Ay, Dios. La verga. Vas a ver de qué pedo. Mala perdida. No, qué pedo. Justo caí. Dios, güey. Sí. Oye, Hugo, si te frenas, Hugo. ¡No! Ten la bomba. Sí. ¡Ah, güey! Tercero, güey. A huevo. La masacre la vi. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué pasó? Hugo el ¿Qué jugón. pasó, amiguito? Qué karma por chingarme Crashini. Te vengué, Que no me Crashini, hicieron, dime que estás Crashini. orgulloso. Dime que estás orgulloso, Chifu. Que no me hicieron. El maestro Shifu. Fue bueno mientras duró. No, vamos cambiando. ¿Qué onda, Carlos? Sí, ¿Qué onda? Mariaste ahorita bien, dice. Es que no es todo en Detalles. la vida es victoria. Detalles. Es que era 2 por 1. Dos por uno y te sobraba uno. Ándale. Me sobraba un putazo, así que pues aproveché.
Saquen el fletazo. Para llevarlo para el otro lado. Y para ganarnos buena marmaja. Vamos a la pardera, Mumu. Ah, sí, pala 20 puntos, güey. ¿Qué está pasando, güey? Among Us. Igual que mi hijo, güey. No, le ves lo impresionante de pala. No viene Joy, güey, todo se restablece, güey, como debería ser. Ay, ay. Ay, güey. Estás Joy. Uy, ¿A qué nos escucho? lo voy a ver en la repetición. Por ESPN. Ay, ¿quién se me estrelló? ¿Quién se comió la verde? Mío. Fuck you. No. Ah, cabrón, ¿qué fue eso? ¡Pues se vuela! No la avientan para enfrente. Ay, cabrón. Ah, no mames. Ah, no mames, está bien lejos, ¿qué pedo? Ay, pura fe. Oye, no. Ah, puta vaca. Oye, Mini Mari, si te frenas, güey. Si te frenas, no, pues te freno. Si te frenas, ¡No nos caen! ¡Hijo de tu puta madre! Maldita vaca. No manches. ¡Ándale! Ahí va, mijo, No, mijo, no. Ándale, güey. Ándale, güey. Que arrancó la carretera, güey. ¡Adiós, mijo! ¡Adiós, coche! Oye, güey. ¡Ay, Dios! Pobre mi hijo, usó la rampa y se fue en pasto. Chingado. ¿Quién lanzó ese rayo, güey? Minimario. Pinche pala visa, güey, no mames. ¿Qué? No fue ¿Quién pala, fue el del güey. rayo, güey? Minimario. Es que así se raya y luego lo ejecutas. Güey, aquí se revisa el rayo. No, güey, no. Aquí se apunta el rayo, güey. Cuando veas un puente, güey, que haya precipicio, ahí tíralo. La preferencia que todos vayan en el aire, ahí mero. Sí, güey. Sí. Ay, güey. Siento que fleto. Siento que fleto. Lo dejaron tonto. Güey, Siento que fleto la carretera, güey, acá. Siento que fleto en la marmaja. ¿Quién está usando el búho? ¿Cuánto alcohol traes encima, güey? Debe ser esta Crashini la que venía en Bu. ¿Quién tenía el búho? Crashini, ¿no? Crashini se me hace. Pasó mi carro para el otro lado. Ahora que estoy viendo, el Hugo me está montando a Joy. ¡Ay, Dios! ¡No, conejo! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! La concha roja eligió Crashini, güey. Mi hijo y Crashini están al mismo nivel. Conste, me deslindo de toda responsabilidad. No mames, ¿qué me pegó, güey? ¡No, una bala perdida, no! No mames. Puta madre. No mames, voy a ser millonario, güey. Me robé una moneda, güey. Es de oro, güey, no mames. Hágase para allá, Carlitos. ¿Sabe qué? Me pedí una verde. Ah, sí, no manches. Oye, puro pinche dealer de palenque aquí, güey. ¿Puro hongo? ¡Ay, Dios! Puro hongo, güey. Pinche dealer de palenque, está con madre. Sí, man. Deben poderes. Ay, güey, no mames. ¡Ay, ¿Y ahora Crashini se me embarró? Gracias. ¡Anda, No. sube! ¡Anda!
Ah, güey. Ah, puta madre, justo aparece en la caja de objetos y ni la agarro. Güey, estuvo bien verga. Dos verdes, güey. ¡Bala mediocre! Ahí viene la bala. ¡Bala Maldito mediocre! venganza. Y es el NPC, no mames. ¡A la madre! No, No pinche mames, Carlos que me Dala. robó, güey. Me ¿Qué robaron la pedo? estrella. No, bala perdida. Otra bala, qué pedo, güey. Pinche calidad. No, no te atrevas, güey. ¿Qué pedo? Maldita bala, me tiró. ¿Qué pedo? Me tiró bien feo. Ya ni me recupero. ¿Qué pedo, güey? Pinche balacera, güey. No, pinche. ¡Ay, no, yo! ¡Toma, pendejo! Ay, no mames. ¿A quién le dio el boiler? ¡Ah, maldito sea! Qué buen ¡Qué buen boiler, güey. spoiler! ¿Qué pasó, mijo? Me lo fumé todo No ese mames, pinche güey. boiler, güey. ¿Quién se lo comió? Todo se está alineando contra mí. Carlos, güey. Buena idea. Oye, qué buena verde, la venta al suave, güey. Maldita sea, varias fueron. Igual, Oye, no, pero yo. Buena camioneta, Me güey. esforzaré al máximo. Mucho giroscopio. Ahorita ya dijo ya, yo voy a ganarme buen fletazo. Hola, mijo. Güey, ¿cuántas cervezas traes encima, güey? Una. ¿Una? Ya con eso basta. No mames. Apenas destapé una. No parece. Parecen 5 ya. Probablemente mejor que tú, Mario Kart. ¿Quieres saber por qué, güey? Soy profesional de Mario Kart. Porque no estás turbo enojado como cuando andas un poquito sobrio, güey. Sí, güey. No, pues ya prefiero jugar pisteando para no amputarme, güey. Ah, maldito. Uy. Qué buen snipe. ¡No! Que me pegó con la roja, culeros. No mames. Ah, ya. La risa me dice todo. Uy, qué buena roja, güey. Roja de fe, güey. Ay, no. No. No, y eso Para verde, casi eso ni lánzale verde. terrenos. ¡No! ¡A la ¡Güey, madre! me pegó! Güey, qué pinche puntería tiene el Eder, güey. Los tres pegó, güey. Ay, güey. Ven aquí, Skynet. Ven aquí, Skynet. ¡No! ¡La verga contigo! ¡Gracias! Ojalá y me salga un rayo y te caigas al vacío, culero. ¡Adiós! No hay vacío. Ah, no, no, sí hay uno. Sí, hay uno, güey. ¡Adiós! Me dio, pero no me afectó. Iba a aventar la picha azul, güey. ¡Ah, déjate! ¡No hay Dios! Me salvé. ¡Ah, la madre! ¡No, qué pedo! ¡Otra vez! No. Háganse payaso. No, no. Verga, pinche. No manches! ¡Maldita sea! ¡No! Mira, ¡Quítate! Háganse payaso. No mames, oye, güey. Puta madre. Dejen algo. Gracias. ¡Y pinche culero! A la verga. Esa roja, güey. Ah, güey. Que la vez, maldita sea. ¡Ay, No Dios! mames, no mames. ¡Ándale, pinche culero! ¡Ah, no manches! Maldita sea, me andas sacando un chorro. Pasaron de verga, güey. Son mamás esas En la línea te rebasé. Son mamadas, güey, neta. Increíble. ¿Qué pasó, Y eso Subi, güey? primera fila, güey. No mames. Increíble. Chingado. Guardado. Se hace que fuiste tú solo, güey. ¿Me solo, güey?
Creo que sí fuiste tú solo, güey, no mames. Simón, güey, porque yo te quise dar, güey, sí es cierto, güey. ¿Qué le querías dar? Es que te dio el boiler y dije, no, güey, ni verga, y te quise dar, güey. Pero no, te rotó. Me dieron 2 boilers en primer lugar. No, no manches. Así sucede. El estado de mi hijo en Twitter. La biografía. Ex. Rápido, vayan y le tomen la Ya, captura güey, diciendo que lo ya quiten. agarré la onda de que no la cuajo, güey. Celeste. No Como mames. Mario Kart. Ya, güey, ya le destrozamos el alma, güey, pobrecito. Sí, güey. Pero desde hace 2 torneos que le destrozamos el alma. Pues todavía más. Güey, iba a quedar en Pues tercero Mario mínimo Kart la los pasada, jueves. güey. Sexto, güey, ¿qué es eso? Pues venme a mí. Ay, güey. Aprende de la escuela Osabe, güey. No mames, ¿quién chingados entonces, verga? ¿El Yo no Shrek? fui. No, sé que no fui tus Skynet. Porque no estoy ¡Ah, cerca. me avisaste! ¡Ah! Me tomé la medida del palo. No. Ya vi tus intenciones. Sí, vínculo. De hecho, casi me topo y sin saber qué pedo. Ay, güey. Me frené, papá. No, gente, Uy, no. güey. ¡Ay, Amelito! Ah, tío. Ay, mi defensa, tú me pegaste, ¡Ah, güey. sí, ¡Qué buen snipe! ¡Qué buen snipe! ¡Maldito mijo! Hubo dos snipes ahí con ¡Déjate rápido! Y aventé el plátano, güey. Ahí, güey, no mames. Yo lo aventé, güey. Y yo aventé uno que le dio al Leder antes, güey. Ah, no mames, el pinche rojo. Sí, mira, otro. ¡No, doble! La visión necesito objetos. No, ay, no. Uy, ya no traigo el culo descubierto. Güey. Sí, güey. Ah, pinche madre. ¡No! ¡Está en el atajo! Corre. Me caí al vacío. Ah, ¡No! ¡Va a pegar! Maldita ¡Au! sea. Y ni tiempo de reversear. ya, Skynet. ¡No mames! ¡No! Y si te pisé, ¿no, güey? Sí, culero. Bueno, gente. Dale, No, karma, mames. culero. Bueno, Uy. gente. Ah, no manches, ¿cómo así cayó? ¡No! ¿Qué me pegó, güey? ¿Qué pedo? ¡Hala! Ya valió de verga, güey. Quítense. ¡Hasta la verga, de! Verte, güey. ¿Qué pedo? Vamos a aventar ese caparazón azul, güey, no mames. Mira, aquí le pego, mijo. ¡Ah, güey! Ahí les dejo. ¡Uy, mijo! ¡No! ¡Mijo, ¿por qué? Al final, como Qué buen bueno. boiler, güey. Qué buen boiler ese, güey. El chipala se mamó, güey. Lo avisé. Pobre Edu, Güey. pensé que era mi hijo. Güey, no mames, mi hijo se me estampó en el atajo y me mandó a chingar a mi madre, güey. Traía un hongo, Ah, güey. güey. Cae, A huevo. me escuchaste a la verga, güey, no mames. Felicidades, destruiste su cerebro. Yo me reboté una verde a mí mismo. Andado. ¿Qué fue esa carrera, güey? Un festín de explosiones. ¿Quién me Acaba de aventó pasar. ese pinche crash que me Me aventó? gusta el Mario Kart. Lo salvó la Virgencita de Guadalupe. Luego el siguiente estado, juego con amigos. Calma, su Con papá amigos. de Liberatom. El concepto de Mario corriendo en go-kart ese me agrada. Me digo, soy ganadero. Skynet, ¿cuántas carreras? Con Creo 16, carnal. que 16. Ok. Fíjate las que puedas. No necesitas hacerlas todas. El chiste es divertirse. De sexto a segundo. El chiste es que no estés debajo de los 100 puntos.
Oye, pinche pala, güey, es el de opuesto, güey, quedó en primero, güey. Güey, se lo merece ese boiler. ¿Qué Estuvo fue la bien verga, verga? güey, la neta. Oye, güey. por Nomás más dijo, que me... ahí les dejo, y fue el fin del pinche mundo. Sí, Güey, por Todo más que mundo traté de valió verga esquinearme, ahí. güey, por más que traté de esquinearme, güey, no alcancé, güey. ¡Dale, güey! ¡Maldita Cassini! Sí. Qué buen pinche boiler, güey, la neta, se mamó, güey. ¿Quién tenía el boiler, güey? Uno que está para contrarrestar el boiler. Ah, cool. Aléjate. Antes de que te frenes. Aléjate, culero. No mames, traía protección, güey. Sí. Pinches perones no Mírala, sirven como mírala. protección. Te vi, Crushing, te vi. Te va pala. Ya me pegó. ¿Qué? Ay, neta. Cabrón. Maldita sea. No digas nada, siempre lo dejo ahí. Ahí va ese verde. O el rojo. ¡Ah, el rojo! No más granadas. Pinche Hugo, Chinga no tu mames. madre, Der, güey. ¿Yo qué te hice, culero? ¡Ah, la madre! No, güey, qué buen boiler, Nel perro. ¡Uy, Dios! Me apunté al camión. Ay, Kashini me dio 2 veces, maldita sea. Ay. Ah, cabrón. ¡Ah, no Ah, manches! qué chingada. Abrazo, perros. Abrazo, pala. Abrazo, mijo. Güey, volteas Ay, para atrás güey. y es un pinche monedero ahí. Claro, no me alcanza a pegar. Sí le pega el pinche zorro, güey. Maldita sea, siempre me terminó Mira pegando. nomás. Me recuperaba tantito. ¡Ah, toma! Eder, con azul. qué perra necesidad de pisarme, güey. Qué Con azul, güey. Mío. Casas de banco, güey. Y no termina, Ahí mira. viene, ahí viene. No. No manches. ¡Ah, culeros! No. Me robaron mis hongos, güey. Valió pito, güey. Primero. ¡No! No, pinche boomerang, ¡Ay, güey. Dios! Me robaron mis hongos en el momento más clave, güey. No mames. Yo ni sé cómo llegué a 3 horas y estaba ahí con una balacera. Güey, vi a Crashini, güey, le aventé todas las pinches verdes, güey. No, güey. Que de seguro una me dio a mí. Güey, no lo dudé, güey. Te odio, Crocs. No, Camelia, te amo. No dudé, güey, al chile. Y no me arrepiento, güey. No me arrepiento de nada, güey. ¡Hala! Mi vida es como ese Croc. Yo me las Me como. gusta Mario Me Bros. gusta el Mario, bro. Ya no me sigo. Ay, Sí, güey, pinche Crashini, güey. No mames, te mamaste. Ay. Ah, pinche bot me robó mi caja. la tomó prestada. Ay, me estampé contra la pared. Ah, Güey, qué pedo, Gracias. güey. ¿Está bien lejos de esa verde? La hitbox. Se la aviento y me freno, se la aviento y me freno. Se la aviento y Ay, me freno. cabrón. Ah, chinga tu madre, Hugo. ¡No! Y chinga tu madre, Hugo. No vuelvo a confiar en Hugo, güey. no tan rápido. ¿Qué payaso? Un regalo sorpresa para los amigos. Uy, qué bueno que lo puse. No mames, Hugo. Hágase para allá. No manches. Me va a dar, güey. Cabrón, que me pegó, güey. La estrella del Sky. Ah, madre, mijo. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí pueden robarme monedas. Ah, güey, no mames, la peor pista para que te salga un hongo dorado, la verga. Sí, exacto. Haz el paro al final. ¡Maldito! ¿Quién iba en bala, vergas? El Eder.
Chinga tu madre, Dar, güey. El mediocre. Ah, Crashini, me quitaste mi caja. Ay, cabrón, esa verga. Nah, valió verga. Que no sean triples. ¡Avienten un pinche rayo, la venta! Ay, güey, sabía. Ah, no, No, yo no, no- eso no. Ah, no, no, no. Esa pinche planta, güey. ¡Ah, pinche culero! No, me caí, güey, valió verga. ¡Ándele! ¡No! ¡Crashini! ¡No, güey! ¡Uy, joder! ¡Ah, se mamó! ¡No! El peor tiempo. ¡Crashini! No mames, güey. No mames, güey. ¿Quién fue que Ah, Pito, el pinche bot, güey, vale verga. Los pinches bots. No, pito. O sea, sale el rayo y se lo dan al bot, güey. No mames. Deja tú, güey, yo iba a anunciar, güey, acaba de pasar las pinches cajas, güey. Vale, pene, Me güey. partió la mitad, güey. Y yo le ayudé. Era todo feliz el mijo. Ey, ya no me Bennett. importa la vida, güey. Ay, después ya me voy a Ya asesinar. me da igual. Ha trascendido, güey. Ya llegó al No he hecho Nirvana. nada, Crashini. Es que mira el mí, también está feliz. Con ojos negros de vacío. Oh. Depresión disfrazada. Ah, modo espectador. Está tan vacío como me topó. Pikachu. Sí, ¿Sabes qué es lo que más da risa, güey? Mi hijo random así empieza a cantarle el jingle de McDonald's. Que con un juego. Qué ricas son las papas. Ah, qué buena rola. ¡Quítese! ¡Ah! Entonces, ¡Ah, perro! Chingas a tu Güey, me chingó el madre. bot, güey. Qué tan triste es mi vida. Vas, pues es que nomás le puedo empezar a vas yo. al tope de la tabla, güey. ¿De qué te quejas? Ya sé, ¿Cómo qué que triste es moneda? el primer lugar. ¡No, culero! Lo siento. El amigo Pala. Yo me ibas a atacar de todas maneras. ¡Claro Mira, que ¿ves? no! ¡Me estaba ahuyentando de ti! No, me vas a dar con el plátano, ¿ves? Ahora sí, güey. Ahora sí hay justificación, ¿ves? Nada más faltaba eso. No, mijo. Ah. Y sí me caí, güey. Bueno, mames, güey. Uy, Pinche güey. pinche monedero. Ay, güey. Ay, güey. Creo que Crashini murió de una manera inexplicable. Sí. Para que comieran los gatos. No, puede ser, no. ¡No, culero! No manches, justo Sí, neta, que me da. pendejo, güey. ¡Adiós, ¡Hala! Kral! ¡No, la bala, güey! ¡No mames! Maldita sea. Güey. Ahora ¡No! sí. ¡What the Sí, fuck! güey, vino primero, güey, jodido. Ah, ¡Corre, ¿Qué es viene esto? pala! ¡Corre, viene pala! ah, qué asco. Verga. Verga, Pero güey. no traigo bueno. Qué asco de carrera. ¿Qué está pasando, güey? Mijo, me pasaste toda tu mala suerte. Sí, güey. 2 veces Ay, me da la bala y me tira. Oye, el plátano, eso dijo ella. That's what she said. ¡Hala! Ah, communication error. Métete en el escojo pista. Métete que el escojo pista. Me uno con el soft. Simón. Todo suave. Un poco de tomate. Ah, perro. Más somos 6. ¡Hala, hala! El Ahí voy, ahí voy. Gangnam Style, ¿cómo se llama esa madre? ¿Cuál madre? ¿Cuál? Ese baile, el Gangnam. Puro El Gangnam tomate, lo que a ti te late. que a ti te late, Aprieta, aprieta, exprime, exprime. apachurra,
Ponle lo divertido, es Capsule de la costeña. No Puro mames. tomate. Pa, 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 pa. ¿Y el de Clyde se sabe en el jingle? No. El de Only Hayo, Only Ah, sí, Hayo, bueno. Only Hayo. Dile una morra bien guapa acá bañándose en la cascada. Dile, como Jordan. Unos hoshos. ¿Qué es eso? A ver, una foto de un hosho. ¿Cómo? ¡Hola! No empujen. Todos pueden salir en Sana orden. distancia, perro. Eso iba a decir. Hay Cobis, hay Cobis. Susana, Susana. Susana Zabaleta. Ah, sí. Mayor que Maribel Guardia. Es un silencio del mijo. El silencio del mijo. Ah, Sí, sí. Pinche Carlos. Ay, güey, casi me da verde. Quiero que nos veas. Uy. Ay, Güey, ¿quién me mandó esa madre? Ay, güey. Ah, cabrón, ¿te diste solito, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué me pegó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó, Skynet? No entiendo. Dios. Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué me tenés? ¿Qué está pasando? No entiendo. Tengo miedo. Ah, resulta que toda estrella, que pedo. De la verga. No, porque güey. son capaces de hacer el pinche rayo ahí, güey. Sí, güey. Ay, cabrón. Ya te la ayunó. Con el rojo. ¡No, culero! Acabo de agarrar monedas. Ya ibas. ¡Qué mamá! ¡Si te deja avanzar! ¡Ay, ¿Por qué güey! se reventó? ¡Ay, güey! ¿Y eso que fue pinche Crashini? Ah, puta madre, güey. A verga todo. No, por favor. Ay, viene el camarón azul. Sí, ya la chingada. ¡No, hijo de puta! Qué huevos, güey, neta, qué huevos de usarlo ahí, güey. Fue pinche pala de seguro. Fue pala de seguro. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Ah, madre. Nunca puedo ganar nada. Neta, qué huevos de usarlo ahí, güey. Qué huevos. ¿Quién tiró el rayo, güey? No mames, el Link, güey. Ese sí fui yo. No, hombre, güey. Maldita sea. Me quería vengar de Crashini, güey. ¿Cuándo entenderemos que vengarnos de Karshini no vale la pena? Yo estaba yendo en clase en primer lugar. ¿Quién entró? Ah, ¿Quién es caray. ese? Es ese güero. Ah, caray. Qué Cabrón. Ah, es un región Ah, 1, güey. Es uno de Australia. Es un gringo. Un gringuito. Hey, motherfucker. Dile que si no se acuerdan. Dile, Carlos, dile, Carlos. A lo mejor alguien de mi stream, no sé. No se ha hecho dar presencia. A ver. Pero ¿cómo están? Uf, Australia, güey. Sí, es Code de Australia. 49, welcome, dude. ¿Cómo le haré para jugar, güey, con el control al revés? Sí, güey. Del otro lado. Pendejo, se del otro gira, lado. güey. Le da la espalda a la tele, güey, y ya gira normal, güey. ¿Qué pedo? No. Pendejo. Ah, no, mames. Pinche Waluigi, bot, qué pedo. ¿Quién es el Waluigi? Ah, no manches, ya de por si tengo que lidiar con estar a salvo. Ahora vienen por mí a joderme. Pues ¿quién es Waluigi, güey? Me pregunto yo. Es el jugador de Australia.
Simón. Está usando tryhard. ¡Aléjense! Sí, güey. ¡Hincha tu madre, güey! Es que no, manches, siempre me atacan, quiero un poco de paz. Mira, ¿ves? No puedo tener paz. No, vale verga, güey. O sea, Luego estoy hasta abajo y aún así me atacan. Vas, Bueno, man, entonces, güey. ya no llores, güey. pues ni estoy en Ándale, una pendejo, situación. ándale, pendejo. Aléjale. Cassini. Qué huevos, Cassini, de frenarte, güey. Qué huevos. No mames, no hay espacio. Güey, qué huevos. Uy, mira. Neta, Cassini, te la voy a deber, güey. Qué huevotes de frenarte y esperarme, güey. La neta. ¿Sí la viste, pinche mijo? Sí, güey. Sí. Sí, esa acción. Vamos. Valió verga, pinche pala, güey. Güey, no mames, me sacaste en el camino. Ay. Ay, tiro con el plátano. Te arrancó de la carretera. Qué pedo, güey. Ay, hijo de su. Ahora, perros. Auxilio. No te salió, no te salió. No manches, ¿van tres? No, se mames, güey. No, otra vez, güey. ¡Pinche huevo culero! Ah, ya. Espérate, pinche, espérate. No, güey. Se mamaron, güey. ¿Tres caparazones azules? ¿Qué les va a dar un cuarto? Bueno, ya superé los 100, güey. Un cuarto. Eso, y un caparazón rojo y no manches. Adiós. Ay, no mames, güey. Ah, chinga, ya llegó alguien más, güey. Ah, Simón. Trajo su raza. Phantom, güey. Ya nos estamos haciendo Estados populares, Unidos. chavos. No digo nada, pero de aquí para arriba, De aquí para Muerte internacional. Así que, mijo, así que, pinche suave, ¿te vas a bañar todos los jueves o qué te? No quiero que vengas teniendo culo. Me va a quedar buena impresión. Sí, güey. Si es el pala el que se tiene que bañar. En mi defensa eres modo, creo. No mames, Cassini. Se vio la pinche. Este pedo, Báñate, ojete. A la basura. Ya, wow, qué bueno. Y ahorita capaz todo paranoico buscando la cámara, güey. Me andan viendo a la verga. Está la cagando en el baño. Bueno, ahora que tienes En el trono. En the throne. Eso de la trompeta, por favor, bájale. En el Eso de la trombone. trompeta, por favor, bájale. Y el australiano ya se puso agualuya en Floruga, güey. Ya valió verga. Sí, güey, ya. Yo por eso me puse el No hay otra Bowser, manera güey. que nos pueda ganar, güey. Yo por eso ya me puse el Bowser. Mira, haciendo Nisk y todo el pedo, el güey. Vamos a Sáquenlo. partir, la verga. Todos contra él. Sí. También ya nada contra mí. Bueno, ¿y de qué me alegro si de todos modos lo van a atacar? Maldita sea. Ay. Ay, A la madre. Ah, cabrón, pense. No mames, Kron. No quiero hacer nada. Vámonos. Pedo fue esto. pinche pinche. Aguanta. Aguanta. Ah, puros hongos. Traigo puros hongos, güey. No mames. No manches, ¿qué pedo? Balacera. ¡Ay, güey! A la madre. No manches. Te me embarraste, güey. Ay, por favor, al tiro con los cosas que no mames. Ay, no mames. Ah, güey. ¡Vamos a la
rojo, güey. Fue a No. Crashini, fue a Crashini. ¿Esa roja qué, güey? Ay, ya sé. Aplástalo, Eder, de jodido. Es quien tiene la estrella. No. Denle al australiano. Chinga. Ah, no manches, creo que estos me dan. Ah, ya vale madre. Y luego me lo roban. Ah, güey, pinche viejo, Ah, güey. güey, ¿cómo que las... Ah, güey, pinche madre con las putas azules que me dan en los ángulos más pendejos, güey, no man. No manches, no hago nada y aún así me quieren dar. F, güey, F, le pusiste a red. ¿Qué pedo con ese güey? Ah, ¿Qué güey. pedo? Nada más me están atacando a mí. Al menos lo sacamos de primero. Sí. Bueno. Ya llegaron los gringos, güey. Ya valimos vergas. Ya llegaron los Floruga. Llegó el combo Waluigi. Gringos. Sí, güey. A ver. No sé qué agarrar, güey. El mínimo se Ahí llenó, está. ¿no? Se llenó, Simón, se llenó. Por eso digo, mínimo. Bueno, suave, era el director de la sede en Francia. ¿Qué? Lo que So- puso Crashini. No lo había leído. No mames. ¿Qué, güey? A la Pobre, madre. Pobre Crashini estaba en 12avo y Quedó en 13avo. Los Y a caminos huevo. de la vida. Hay otro. Para pa pa pa. Hay otro Waluigi. Y hay dos Sí, güey. Waluigi. Este pedo ya se puso. Es sucio. Kronk, güey. Es el Kronk, güey. En mi defensa no es usarlo, güey. Así que el chile no sé usarlo, güey. Al tiro con los pistones. Vas a aprender lo chingón que es usarlo. No, es que nunca me ha gustado usar a Waluigi, pero. Ándele, pendejo. ¿Por qué todos usan eso usan Waluigi en World Island? ¿Por qué lo Porque es meta. O sea, yo Porque su hitbox es no más, entiendo más chico que cualquier otro pesado. nomás porque está flaquito, güey. Sí, güey. Es Por un personaje desnutrido. pesado, o sea, es rápido y su hitbox es menor. Y eso que está desnutrido, güey. Canónicamente en lore. Nomás usé Waluigi nomás una vez. Pinches Waluigi, güey. Creo, no mames. Quítate eso, no fui, güey. Valen verga los Waluigi, güey. Me importa un bledo tu opinión. Hay que pegarle a los Waluigi. Nomás al Kronk. Quítate. A la verga. Waluigi, hard save, ¿qué estás haciendo? Atrás de mí, güey. ¿Qué pasó? Caray, ¿qué pasó? Uy, güey. Espero un comentario para de. ¡Ah! Te lo chingaron con una verde. No mames, no agarré nada. Ok, sí. ¡No! No, Al fin nos sale una carrera. Al fin. sí, güey. vale, güey. No mames, güey. No. Nada más como que denunciamos y Güey, estamos hasta la me están chingada. aplicando la Mijo 2000, güey. Y la Rey final, güey. No mames, no voy a Y al alcanzar los final, güey, puntos, es cuando te vale. arruinan la carrera, güey. No mames, güey. Ya hasta Mijo final es también ese. Mijo es aquel, el de pelo largo. No se confundan, No, sí, güey. Para que vean lo que se siente ir chido toda la carrera y nomás ya llegando a la meta, güey, ya vale verga. Bienvenido a mi mundo. Se mamó, sí se mamó el pinche Carlos.
No, ma. Ah, se fue el australiano. Ya se fue. Ahora No le queda gustó el. jugar aquí, güey. El Era Phantom. el nuevo Patrick. No. A la verga. Ahora. Luego que salga como en esa captura donde toda la carrera estaba llena de Luis Floruga. En el de puntuación. Ah, Simón. No, pinche Eder. ¿Por qué el rojo tiene que venir conmigo? No mames, ¿por qué no? Ah, valen verga. Ay, ay, saqué la verde. La direccional. La direccional, güey. Puse la pinche direccional, ¿qué pasó? Solo quiero estar a salvo. Quizá en segundo lugar, al menos estaría a salvo. Yo no choqué, me Mijo, la chocaron. direccional se te lo olvidas, güey. No manches. No hago nada y quiero estar a salvo. Yo no choqué, me chocaron. Maldita sea. No debo irme por ahí. Pues este Mario es chido, güey. ¿Qué pedo con este Mario? Me está dando boost. Uf. ¡Ay! Pinche Cabrón, ¿quién se está con el reloj? ¿Cómo? ¡Ah, te la pendejo! Tenía A la madre. ¿Qué cómo que me esquivé tú? No, quítate la verga. Ya vi lo que traes, no lo quiero. No, Crachini. Ven aquí, Sobe. Déjate muerdo, Sobe. Ah, no manches, maldita ¡No, sea. mijo! Mía, 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 mía. Tranquilamente. No. No mames. No. ¿Cómo le hacen para...? Apenas me recupero tantito. Ah, pinche Crashini culera. Ahora. Ah, no agarra ni pito, no mames. Es momento de sacar la azul, güey, quien la traiga. ¿Con el rayo? Nadie, güey. Ah, la verga, güey. Estamos muy a tiempo de sacar la azul, güey. No, ya no. Una güey. azul, una azul. Ah, ¿cómo si salieron 4 cuando yo estaba? Se agotaste, pinche Sobe. Ay, no. ¿Quién tiene los títulos? Ah, mi hijo, casi, güey. Ay, güey, te arrasó. No, ya por ahí estaba esperando. Casi no la veo por el pinche pulpo. Ah, no, pues. Ay, güey. Uf. Ah, qué mediocre. No puedo regresar a Kart. Ya me acostumbré a la moto, no mames. Pero las risas no faltaron, pala. Nomás falté Eso que sí, en güey. 12avo, cabrón. Ah, un 11avo para 2 puntitos. Mientras haya luz, güey, no hay pedo. Cállate que Crashini es capaz de dejarlo en 12avo, güey. Sí, no, me estuvo acosando ¿Qué? con su pinche boomerang. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Nice. Nice. Mielo. Nada más falta el Kronk de llegar a los 100. No, no lo voy a hacer, güey. Y el pala también. ¿Y el bot? Yo No, güey, también, pero güey. Pala lo saca de Tengo que esta. quedar. Tengo que quedar, es la última y tengo que quedar en tercero, güey. O en segundo. Yo tengo que Pues, quedar en 11avo. Cuarto. Ah, la no sé verga. en qué posición estoy ahorita. Tienes que quedar en cuarto. No, pero da. Qué madre, con estos A ver. verdes, güey. No, pero tengo Hola. 10, me faltan 10 puntos, güey. Por eso. Pero es que es Arriba la carrera de esperanza, 12. abuelita. Arriba la esperanza. Ay, no. Ay, pinche boomerang. Ay, Dios. Pala también, mira. ¡No! ¿Qué fue? Pale, pale. ¡Toma, culeros! Ay, cabrón. Hombre, hay mucho boomerang. Ay, tío. ¡Australia! No, Hugo. ¡Ay, güey!
No, güey, No, por quítate, el yo lo pinche tiro. volantazo me caí, güey, la verga, güey. No, Crashini, ¿por qué? Ayuda, ayuda, ayuda. Te fallé con ese boomerang. A la madre. Corre, 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 corre. Crashini, quítese. Ah, güey, ¿qué fue eso, güey? Ay. Suave. No, yo no te quiero hacer nada, quiero estar en paz. Ya recibí mucho daño. No, te mames. ¡No! ¡Quítate la verga! De hecho tengo un caparazón rojo, pero no te quiero dar. Ay, por favor. Ah, me pegué. ¡Karma, karma! No, puede ser. ¡Ah! Ahí viene el caparazón. Ay, güey. Chingado, ya sabía. Ay, sabía, ya. güey. ¡No, Ni me que forma de caí! joderme. Ah, cabrón, ya está rojo aquí. Ah, qué madre, güey. No mames, qué pendeja. Bueno, ya valió verga esto. No, yo también hice nada y ahora sí. No mames, güey, me quedó. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No mames, pala. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué le pasa al pala? ¿Qué está pasando, güey? La Se verga. quedó a 99. Ah, No, no escojan, güey. Qué pedo. Ah, qué pedo, ¿quién está chillando como rata? Espérate, ¿qué Chillando como raro. le pasó al pala? Ah, güey, ya. No, güey, no, güey, ya. A ver, pues cuéntame el chiste, güey. Se quedó a 99, güey, pala, güey. Pero más le faltaban 2 puntos, güey. No mames, güey. No mames, nomás la pinche. Como dijo, no, ya valió verga, güey. La pinche decepción, güey, se notó en su voz, güey. Ay, güey. Ya dale en 50,000, güey. No mames, pala, güey. Era más Chido, difícil chido, caer pues, en chavos. doceavo, güey. Dale, Hugo. Adiós. Dale. Mira, Bye, bye. Yo eso, Chido. ay, güey. Pues, No mames, güey. Al chile. Pobre pala, güey. ah, ¿Cómo quedó la tabla, güey? ahí lo voy a tomar fotos. Ahorita, porque todavía hay gente aquí. Ah, ok. Un segundo, güey. ¿Cómo chingado? ¿Qué pasó? No, ya de milagro, bueno que quede bien. Bueno, yo me retiro, chavos. Ya Sobre. viene nada para Nos eso. vemos, cuídense. Adiós. Igual. Adiós. Yo ya andaba para décimo. Güey, qué pedo. Y sé cómo quedé en sexto. ¿En qué posición quedó pala? En octavo. Octavo, güey. Tienes 99 puntos. Sí. ¿Cuántas carreras les faltan? Una, ¿no? ¿No? A mí me faltan Amigo, estos no. dos, güey. Nos faltan dos. Ah, no, entonces ya no queda en segundo ni de pedo. Ah, caray, ¿qué pasó? Pero yo tengo 60 y tantos puntos. Cabrón, güey, espérate. no quiero Déjame arreglar eso. pasar de Yo los- Toma. quiero estar en sexto. Y le da un Tiene- punto de Edward. Ah, 76. Sí, tiene 76. Me fue muy feo. Sí, a mí también. Güey, según yo, a mí me fue mal, güey, ¿no? ¿Les fue más mal a ustedes? ¿Qué pedo? Manejas más vergas pedo, güey. Sí, güey, ya. Comprobado. Y tú más manejes. Si tomas, maneja. Para el rápido y furioso.
No, no manches, no, todavía no se me quita lo de los 3 caparazones azules. Casi como los 3 cochinitos. Ya sé. Pinche bomba. Ay, no mames. A la verga. Porque siempre que me daba uno tenía una bomba, un boiler para que no me rebasaran. Y luego ya en la última, ahora sí no tenía nada y me aventaron un caparazón rojo. Y hasta décimo. Te aplicaron la mejiña, güey. Ala, la matatancilla. La matatancilla. Ah, sí. Bienvenido a mi mundo, güey. Estoy acostumbradísimo a eso. Ok, listo. No, no es tu mundo, es el de Joy. Ah, güey, sí. Primero vas tú, luego yo, luego Pala. ¿Quién sigue? Sigue. ¿Quién es el que Ah, no, quedó bueno. último? ¿Ya se acabó o Queda qué? Phantom. Pues. No, me queda otra más. Me quedan 2. Nos faltan 2. Yo acá apenas terminé. Ahí los alcanzo rápido. Yo necesito entrenar para salvarme de tanta putiza. Ya sé. Ya se fue el gringo, güey. Ya se fue. ¿A quién habrá venido? ¿Ah? Le hacen falta a Minimario y ¿a quién más? Y a mí. A Carlos. Aquí estoy. Sí, pero de carreras. Ah, ok. Vamos a buscar el GIF de mi hijo. ¿Y qué me pasó? A ver si lo encuentro. Ah, no sale. Va a caer en tercero, entonces. Ah, mira, aquí está. Me vas a quedar en cuarto, güey, porque ahí va a subir Minimario. No sé cuántos puntos tiene el primer lugar. ¿Quién está en primero? Estuvo 169. Ah. Si quedan las dos en primero, lo empatas. Creo. Sí, Pero porque ¿cómo son está ahora? es 15 puntos por cada primer lugar. Depende de mis puntos. Es 15 puntos. Depende de mis puntos. Ah, sí. Por eso. Sí. Ah, pues puedes entonces. ¿Querés Sí. poder? Oh, pinche Mario. Oh, Pero estamos calladitos. Es que hay modo serio. Modo serio. ¡Hala! A la madre. Se cambia el nombre de mod 7 a mod serious. Serious. ¿Serious o serio? Nel. Eso no se avisa, güey. El boiler sí no se avisa, el rayo sí. Sí, güey. El boiler es una sorpresa. Nada más se dice cuando ya lo sacaste. Cuando ya no hay nada de vuelta atrás. Mira qué sorpresa, al fin vino un avión. Después de que no viniera todo el día. Lo bueno. No, ya se fue. no mames. No voy a decir nada, pero ahí viene un azul. Sí. Ya sé, güey, ya tengo. Ahí lo veo en el mapa. Ajá. No, güey. Ya. Sé que me querías apostar. Yo le agradezco a Minimario de que no me haya atacado en lo del circuito Mario. No los voy a atacar, nomás voy a jugar el videojuego, ¿verdad, Skynet? Por eso es. ¡Ah, ya me voy a pegar! ¡Ah! Ah, no. Ah, yo pensé que vi otro capaz ahí. No, pero ahí me lo chingo, mira. No. Mames. Ah. Ay, espérame. Otro rayo. Pinches bots. Ay, me sale la pinche planta, vale más. Ah, no mames, güey, se estrelló contra el... ¡No! Valió ¡Pinche madre. Carlos!
Yo no fui, güey. No, man. No, pues ya nomás le faltan 6 puntos. Ah, sí subí a los 100, güey. Ay, qué bueno. ¿Cómo te falta ganar este? Ya me empatas, yo creo. No, es. Yo creo. Pista real. 68, güey. Si le falta la otra. ¿Ya uno en su último? Sí. Ujú. ¿Y por qué no estás jugando tú, Suave? No, es que estaba relajándome. ¿Estás qué? Relajando. Estaba pajeando. ¿Te la estás jalando? Bueno, de todos modos es relajarse. Nada más que ahora sí me fijo en la cámara, no con el pala. Hasta le pone el tape eléctrico. No, ya sufrí mucho por hoy. Ya la siguiente semana. Yo mañana voy a volver a sufrirla. A ver si me uno. Ahí depende. ¿Sufrir qué? Solo para los que están agregados al Discord. Ah, ok. Dalo. ¿Ya terminaron o no? No, dicen que van en su última. Esta es la última, güey. Esa es la última carrera. Ok. Y luego podcast. ¿Cuál podcast? Podcast. Es que mi hijo ve un Patreon de que si le donamos $10,000 iba a ver podcast A juego. y face reveal. Ah, ya ni me acuerdo. Tenía una estrella, güey, no mames. ¿Face reveal? Tengo una ¿De plantita. cuál, güey? Pues, ¿qué otra cabeza trae aparte de la de abajo? Para la raza que no sigue el Discord. Aparte de esa moto ya es bien vieja. Hola, ¿qué tal? Un chumatatán. Fue justo. A ver, acá me busqué el sticker de Matatán. Aquí está. A ver, pala. No puede ser. O sea, no puede ser. Sí, ¿Y güey, desde cuándo son amigos Matatán y tú, mijo? Pues ni pedo. Desde. Como desde hace 3 años. Hala. ¡A la ¡No! madre! Pinche rayo, ¡Pinche güey. pala, culero! Ya pensé que llevaba sus añitos. Yo Pala. tenía bala mediocre. Pala, cálmate, güey. No terminaste, güey. No va a ganar esto, güey. No creo que va a ganar. Mande. Es que hay que aumentar la pasión. Pásale. Qué pedo. Yo no gané, güey. Para tiempo, déjame agregarle una reacción buena. Sí, no, Ahí estaba está. muy lejos. Sí, estaba muy lejos, es que pues, ahorita me llamaron. Pero bueno. ¿Cómo quedó la tabla entonces? Hubo Ah, primero. deja seco. Hubo primero, Minimario segundo. Entonces le pongo el Por- rol Por a... 6 puntos, por 6. Ah, no, se me ha refrescado. Déjame volver a abrir. Simón. A ver, vamos a ver cómo quedaron. Sí, me quedé en segundo. Por lo Quedé menos así, era. le ganó el Kron, güey. Para que Este. esté jodiendo, güey. No mames, ni se ve el pinche Kron, güey. Yo me quedé empatado con Yo Eder. le hago Photoshop para que se vea. Mira los Yo gringuitos pa- allá abajo. Nomás para que combine mi 9, puro 999. 999. Todo 100% planeado. Un punto, mamón, no mames. Todo es posible, güey. Deja tú, güey, si sale, güey, en la tabla de posiciones. Oye, hay 2 quintos, güey, no me he fijado. Sí, Entonces Minimario en segundo y mi hijo en tercero. Sí, yo me quedé en segundo. Sí. Por lo bueno. Bueno, pues yo aquí lo dejo. Ya voy a decir que quede en quinto mayor que Los gringuitos ahí abajo, mira. Ahí nos vemos la próxima Desde semana. Lo Bye. bueno. Órale, Sí, ándale. chidote, güey.
Sale. Sale, güey. Ay, Sí, pues, sale. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. perros, aquí espantan. A Oye, huevo. luego GG's. Dani quiere competitivo. Ah, bueno. Si les gustan jugar 200 o no. Sí, güey. Sí, güey. Sí, a Aquí, huevo. aquí, aquí no nos rajamos como en el stream del ENE, güey. A ellos no les gusta el 200. No. No, sí le Pero damos al tienen 200. que, nomás por una vez, nomás por una vez. No pasa nada. Sí, uno de estos días. Hay Que que, sea de hay, puro hay que 200. crear un torneo de 200, una carrera de 200. Será Casi chido. siempre tenemos un... Cada cierto Pues se han tiempo hecho como de que varios, ¿no? un torneo con temática. De que, un día estos puros de carritos del Mario Kart 64. Otro día puras motos, otro día puros Ok. carros, otro día en 150 mirror o así. Sí, man. Sí, podemos hacer el de 200. Ándale. Sin problema. Sí, sin problemas. No. A ver, Oye, igual ya Skynet, el próximo jueves. Skynet, Ujú. ¿sí te gustó ese dibujo que te hice? Sí, güey, no mames, está chingón. Sí, El, yo hago el tantos que no la ha dibujos visto está en Twitter. en mi cuaderno. ¿Está en Twitter? Sí, no, pero digo, el que no la haya visto de aquí está en Twitter. Ah, yo sí lo vi, Creo güey. que lo Está voy a chido. poner. Sí, gracias. Yo hago muchos tantos dibujos y los enseño a mi familia, especialmente a mi papá. Él le gusta mucho que hago los dibujos de cualquier personaje. Sí, güey. De hecho, así estaba yo también, güey. Yo también Hoy sé me dibujar, dibujaba pero... como Phineas y Ferb. Me dibujaba como Phineas y Ferb. ¿Sí conoces a Phineas y Ferb? Sí, ma. Sí. Él me lo dibujaba desde chiquito. Y no sé, ya ni sé dónde está, ya ni sé dónde está el dibujo que me lo dio. Ya tiene mucho, es que él me dio el dibujo, pero ya ni sé dónde está, ya perdí. ¿Sabes qué A estaría ver dónde padre? está. ¿Dónde? Ver ese dibujo que te aventaste, pero en color. Ah, pues sí, creo que lo puedo hacer en color, nomás que no tengo como lápices de colores, nomás lo hago en el teléfono. No, por eso, o sea, digital. Ah, ok. Sí, es que me queda más chido en digital que en Siempre. papel y lápiz. Sí, siempre. Sí. Por eso es que lo iba a hacer en digital y me dijo este Rowan Skynet que si lo haga en digital y dije que pues no, así se queda, lo voy a dejar así por ahora. Así por Mm, mientras. sí, no. Pues, No puedo cuando creer que te no quedaste de es... un empate con Brian. Pinche Estuvo cerca, güey, estuvo cerca. Terrorizer lo que tiene es que aprovecha mucho las casualidades. Es como yo. Sí. Hugo. Hugo. Ándale. Así casi no soy así cuando estoy jugando. Pero, por ejemplo, es una forma de... Pero le gusta mucho esperar a que la otra gente se den la madre y luego ya él acelera. Ah, no, Y pues sí, sí, sí me he puesto a ver. así está con así está con sus compañeros como Nogla y ¿quién más? Como Brock y Anthony Sí, y pues demás a 4-0. Sí conoces a 4-0, ¿verdad? sí, conozco a todos, hombre. Todos. Toda esa No, bola es de que... malandros. Ándale. Ah, Sí, está pues, puro youtuber de más de 1 millón de suscriptores. Güey. puro pesado. Pero pues aquí uno... Está la tabla, ¿eh? Arranca... Ya la pusimos. Aquí uno arrancando la carretera. Ándale, pues. A ver, espérame. Como debe ser. Ya me voy, perro. Dale, güey. Vamos. Nos vemos a la Ándale, siguiente. pues, Después. adiós. Yo- Oye, no Cuídate. ¿crees que Leney creo que va a hacer otra sesión de Mario Kart, no mañana, El ¿no? viernes. Viernes o el sábado. El Más viernes. probable el viernes. Lo que pasa es que el front page de Mario Kart, haz de cuenta que se juntaron dos sets de 50.
Sí. Entonces, y eso fue un día antes del stream del front page de Twitch. Entonces, como se juntó el otro set de 50 nuevos subs, pues se decidió mejor hacer Mario Kart. Pero hace cuenta que la lista que supuestamente había era nomás para ella y sus mods. Y Brian. Sí, Pero nomás eligieron a ellos nomás. Pero bueno, no sí. pasa nada. Al menos yo me Pero, relajé. después de eso, le daban más prioridad a los veteranos, los que ya habían estado. Sí, los que habían estado como más con... Ujú. Más tiempo con este Por Lene y eso cuando yo Brian. me uní al último y no hubo problema. Aparte que Mike no iba a entrar. No, hombre, si Mike hubiera entrado, No, no. Mike ya valió hasta... No, hombre, Mike no quiso jugar porque estaba Brian ahí. No quiso, no, y aparte tenía que ser PG-13. O sea, él lo que quiere hacer es, you're shitting me. What the fuck? How the fuck? Fuck you. Fuck all of you. Eso es Mike. Sí, eso es Mike. Ya sé que eso es Mike. Así es Mike. Entonces, que lo censuren, pues no le gustó. Pues al ¿Qué menos digo? descansó de ese juego. ¿Qué digo? Ok, te censuras, no te gusta, pero tampoco te ponga los moños, siendo que tienes máximo 14 viewers diarios. O sea, Ajá. realmente Mike y muchos del Team VG Gaming no son streamers grandes, ni tampoco son creadores de contenidos grandes. Es gente pequeña Fíjate, como tú y como yo. fíjate que algunos pensaron que yo era un streamer. Algunos pensaron que yo era un streamer, fíjate. Ujú. Les dije que no. Nomás porque estaba ganando muchas veces en el juego, pero no, no. No, pues es ¿Cuánto tienes tiempo en el Discord? En el Team V Gaming. desde que lo abrieron. Tiene abierto creo que Ah, desde este o el año pasado. No, o sea, tiene poquito tiempo. ¿qué pasó? No, pues. Bueno, pues ahí ya ya me tengo que ir porque que ya está siendo un poquito tarde. No, sí está bien. Yo lo voy a continuar acá con el Genshin Impactos. Ándale, Necesito pues. cumplir una meta de streams a la semana. Qué bien. Ah, bueno, ahí te miro, Skynet. Sale. Nos estamos viendo y qué Ándale. bueno que tuviste chance de unirte al torneo. Sí, me daba mucho gusto de unir al torneo. Me divertí mucho con ustedes, fíjate. Y aquí sí es cero barras. Aquí Sí, haces lo que se te dé la gana. Si te quieres sí, frenar y le quieres chingar a alguien, hazlo. sí, fíjate que me paré cuando tenías ese caparazón rojo. Sí, a huevo. Vale. Pero bueno, sí, André, pues, hasta Dale, mañana. pues. Descansa. Sí, igualmente. Chao. Ok, raza del stream. Espérenme tantito. Voy a poner esta madre en BRB. Y ahorita le seguimos con el Genshin Impactos.
Ah, güey, ya. Qué delicioso, güey. Es ir por un vasito de soda sin azúcar. ¿Estas de las de Ahorrera? ¿De Walmart? Dios santo. Son una chingonería, güey. Baratísimas, de 3 litros y sin azúcar, güey. Para no engordar. A huevo, y como se debe de hacer. Walmart, por favor, sponsoréame. Vamos a abrir el juego ya. Ah, ok, vamos a quitarlo de Be Right Back. In-game. Está muy bajito el sonido del juego y lo subo. Espérame tantillo. Lo tengo muy bajito porque lo bajo cuando me pongo a jugar en las mañanas a hacer las dailies. Y luego me marcan del trabajo y el pinche juego, el Skype no le baja el volumen al juego, entonces tengo que bajarlo yo. Espérame tantillo. ¿Dónde está el sonido? No, sí se pone muy alto. No, eso está bien. Ok, sacamos un achievement. Swordfish 2. Obtain the Trust of the Swordfish 2 Squad. A huevo. Ah, sí es cierto. Hay evento de pesca, ¿verdad? A huevo. Ok, ¿a dónde tengo que ir? Fort Mumei. Me gustaría, antes de hacer eso, espérate, Sakura Favor Limit. Espérate, güey. No me había fijado en eso. Ok, ya. Ah, no es que necesito o sea, irme más arriba. Bueno, antes de hacer eso, quiero ir a sacar primero los otros, el teleport y este domain. Antes de hacer otra cosa. Before doing anything else. Un tantillo. Se me olvidó poner esta madre aquí. A huevo. Let's go, pinche Restream Chat. Oh, está muy lejos. Voy a llegar a be so far away. Por cierto, ¿cuántos primos tengo? 1800. Ándale. Ya me alcanza. Al último. No es modo historia. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Someone needs... Siempre es bueno tener de esos. Porque casi siempre se agotan.
Ah, caray, ¿qué es el pato de aquí? There you are, eavesdropper. The insolent shall be punished. Over here. Really? Everybody stand back. ¡Se cayó! Listo. Eyes on me! Mirror images. Time to go. I'm going in. Majesty's power flows through me. Do it! Winter shall eventually. Huh. Where have you been hiding? ¿Qué? What? Uk. Ni idea, pero Uk. Dude, ¿qué es esto? Back off! Ah, son varios. No tengo ni idea de lo que sea. Está interesante. De hecho, se supone que justo aquí, a lo mejor arriba. Sí, ahí está. A ver, ¿qué hace? For the retainers of other lands shall come from abroad. Two great each other like skill and a feeling like time and bone. Ever connected alien or green or can use rule. No dice nada. Bueno, no dice un hint de lo que necesito hacer. A lo mejor es parte de una misión. Maybe. Ah, caray. ¿Aquí? ¿Otro? ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Ay, pero ¿cómo llego? Ni Venti llega. Oh, ya veo. Oh, ¿mueve el de enfrente? Oh, y estos dos se han de mover al mismo tiempo. No. Caray. Entonces si ese no se mueve y estos dos individual sí.
Ah. ¡Oh! ¿Y el de arriba qué pedo? ¡Ah! ¡Oh! Vete a la vez. Ok, ya. Necesito un arquero. Ready for... Ahí está, ya, mira. Wouldn't gliding be faster? I will protect you. Oye, pusieron un electróculos aquí cerca del pinche de este. Vete a la shit. Quiero creer que es allá el domain. Sí. Suigetsu. Oh, está sellado. Back off! Back off! Ah, es por tiempo. Ya sé. ¿Dónde está? No. No funciona como yo pienso que va a funcionar. Hay algo más aquí de lo que puedo ver.
Ah. Oh. Tengo una idea. Oh, you take. Pero pégale. Ahí está. Había que hacer rápidos nada más. Y necesitaba un usuario de Catalyst de trueno, si no, no iba a funcionar. Ah, qué pendejo. I will protect you. Ah, pero nomás bajó la mitad. Hay más. Oh. Why you say? Entonces quiero creer que la segunda parte se desbloquea haciendo el segundo puzzle. Oye, nomás me estoy dando un tope en la cabeza contra la rama. Güey, no voy a llegar. No, tal vez sí, tal vez sí. No. ¡Sí llegué! Ok, quiero creer que ahora que estas tienen algo en común, tienen una razón de ser. Ah, caray. Eso está muy fácil. Necesita una madre ahí en medio. Pero ¿dónde la consigo? Un relay. Ah, mira que hay uno. To ashes. Steady as stone. Time to clean up. Excelente.
¿Habrá manera de entrar? No parece ser que ese sea el caso. Oh, mira, sí. Aquí hay un relay. Y ese otro relay, no sé cómo llegar. A lo mejor abriendo la puerta a través del relay. No tengo ni idea. A lo mejor esa puerta responde por esto. Entonces quiero creer que si pongo esta madre aquí, no funciona. Un poquito más cerca. No. Está muy lejos. Lo creo. Ah, se desapareció, maldito sea. Ah, güey, sí estoy un poquillo lejos. Higher, higher, hands on fire! Everybody stand back! Porque aquí está lloviendo siempre. Ah, bueno, mames, me caí. ¡No, pero sube! ¿Allá a poco no se puede subir? Back off! ¡Ah, chingado! No tengo ni la más mínima idea. Pero no te caigas al agujero. ¡No!
Se conecta, mira. When stuck on a deserted island, rain is a precious source of drinking water. There's no need for... Qué chistoso. Desapareció. Respawneó. No tengo ni idea de cómo hacer este puzzle. Siento que faltan piezas. When stuck on a... Back off! No hay ni siquiera una lápida, una inscripción, no hay nada. When stuck on a deserted island, rain is a precious source of drinking water. No, pues va a tener que esperar. No lo voy a poder abrir. Al menos no aún. It's my lucky day. This should be the place. But Sangonomiya was right. It doesn't look like anything suspicious is going on. Could they be hiding? Let's see what we can find. These electro monuments look a little suspicious. Sí, no shit. Y lo peor del caso es que necesita, no sé, un personaje que no sea Beidou. ¿Dónde está otra vez esta I'll keep an eye on you. Lisa? Yikes! A huge launch room! Let's spark things up.
bueno, pues. You're in for a little shock. Just a scratch. I'm going in! Power that ended Python! Ha! Phew! Glad that's over. As monsters go, that one was pretty tough. But what's such a huge Thunderhelm Lodge Earl doing here in the first place? It doesn't make any sense. Also, the atmosphere here gives Paimon the creeps. Anyway, the good thing is that it's over now. We should probably get going. Huh? Tepe, what are you doing here? What the fuck? Wow, this is a surprise. I didn't know you were the ones investigating here. I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so I thought I'd come and take a look. If there'd been some real danger, I might have had the chance to be the hero. Shame it was just you guys. I guess I came here for nothing. Tepe, don't you think there's something strange about this place? Now that you mention it, there is something a little off about it. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away from Orobashi's remains. Orobashi? Who's that? A god. Look, there's the corpse over there. Ah! It's a gigantic snake skeleton! Oh, it looks terrifying! Orobashi was the one who brought our ancestors from Enkanomiya up to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Orobashi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. That same slash also formed what later became known as Musojin Gorge. The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? Wow, that's pretty incredible! Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. When Orobashi attacked civilization, the Shogun stood up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, it's time for someone to stand up and stop the Shogun. All right, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick breather, and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any good. Hey, don't worry about me. Peak condition. Tepe's sure made some big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Paimon can hardly believe it. Let's report back to Kokomi. Suspicious. Ah, mira nomás. Sir Burrito ha llegado. We're back! Oh, look, Goro's here too! What happened? They look so serious. Approximately how many people are exhibiting these symptoms? I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi,
Goro, what's going on? Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Well, most of the officers refuse to hand them over. Still, I did manage to get one. Do you know something about this? So that means our secret sponsor is the Fatui? But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now, we need to inform the whole army to cease using their delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. Speaking of soldiers with symptoms... No! Surely he can't have... let's go check on him. Dude, delusión Fatui, güey, tiene sentido. Es exactamente lo mismo lo que le pasó a Child. Oh. It got just a moment. Let me get up. Oh, right. Yeah. I haven't had time of fighting. If only I were stronger still. Strong. They gave it to me and said that as delusion. So, what's the difference between a delusion and a vision? Gosh. Well, I suppose it's not too surprising that a mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and at first I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here, and we can change together. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Right as rain, I tell you. As soon as I've rested up. Tepe! Dude, se murió. Hey! Where are you going? Hey! Tepe's breathing is getting weaker. How's Tepe's condition? I have put out the order to cease all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay. I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts?
No, it's too dangerous. The Sakoku decree is still in force, so their delusions must be produced within Inazuma's borders. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower and resources. They can't have done it without local support. If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. It's dangerous to go alone. At least take some troops with you. Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The Fatui are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. Let me think. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The side of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply of raw materials. Not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. I'm not going to stop you, but please, be careful. We have lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. Huh? You mean to the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? Fine. Ay, me fui con Lisa. Nice. Nice fucking try. Well met. That seemed to work. Time to go! Try not to enjoy this. Just begun. Miscalculated. Let's light it up! Everybody stand back! Go! You need to hurry up. So, is this what delusions are made from? So much crystal marrow. Now, where have we seen that before? Wait a second. Are they getting this from Rito? So the Conjure Commission are... Blink! Higher, higher, hands on fire! Let me amuse myself a The more, the merrier. Phew. Ah, espérate. Situation of the Inazuan Civil War is precisely uncertain. The longer this conflict drags on, the more advantageous of precision will be. To deepen the resistance reliance on delusions to fan the flames of war and steal the resolve of the leadership of both sides to continue fighting. Oh!
watch our step or we might get hit. Intruder spotted! Do not let them impede the work of the Harbingers. You'll never get out of here alive! Now this city must have a death wish. Don't be intimidated. Lord Harbinger will be here soon. Back off! Teamwork is true. Power that ended high shot. Out of my sight. Mirror image. Just water. Winter. This was well done. Higher, higher, hands on fire. Ay-ya-ya. Surrender and I'll beat you. Going in! Fuel's clogged. You actually managed to find this place. Congratulations. Ha! Scaramouche. 2 words in, and you already look like you want me dead. Oh, so that's what this is about. I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. For just a small price, they get the feeling of controlling the world, trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? God fucking From damn the it. outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time, but each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. Hey, calm down! No! Oh, Tatarigami. That's it.
Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Come on. Oh, you recognize me right away. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other Shrine Maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Would you believe me? No. Well, maybe you should be worrying less about that, and more about how exactly you're going to thank me, no? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. With their stronghold exposed, I doubt the balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleagues' behalf. It would be more trouble than it's worth. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that Songonomiya Kokomi, she really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person, but alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the Grand Shrine? Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for me. You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? Yes, the true Raiden Shogun, who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the Traveler met later? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. So, that place that she carved open with her sword... The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence.
She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhang Li was facing, though. Okay. Perhaps. Or Yes, you honey. could take the view that she's acting like a little Tamales. child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. The truth is, we are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. I've prepared a special program just for you. Come along. Anti-Raiden Shogun training. Oh, why you? Oh. Is it Up. my time? Ya sé dónde vamos. We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. Ah, mucha confianza.
pues tiene toda la razón de estar confiado. As you wish. Pero primero, me mamé. Y así está perfecto. Uh. I'll catch up. Ow. Oh, ok, también pego. Va. Ah, güey, eso sí pega. ¡Momento! El pasto cuenta como... ¿What? ¡No mames! El pasto cuenta. Eso es bullshit. Eso es bullshit y lo saben. Someone needs assistance. I must leave no stone unturned. Dude, eso es bullshit y lo saben. What a workout! So how come you know so much about the Raiden Shogun? You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's servant. What? Like Devalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. In your dreams. Aw. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthymia. Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. In her mind, at least. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because
If stubbornly isolating herself in the plane of euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal servant is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan. Could you possibly spare the sentimentality for the time being? Anyway, that's enough chit-chat. Time for Anti-Raiden Shogun Training Phase 2. There's a part 2? I'll catch up. Leave it all to me. To ashes! As a good night should. We're finally done. How did we do? You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. Wait, what? So all of this was a complete waste of time? You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself, considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. I don't mean to belittle them. On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. All of a sudden, you're entertaining guests? Paimon's really struggling to understand how you work. Get her, Paimon. Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. What is it? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun. The ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. Yes, this is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryo Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryo and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryo and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. The Tenryo Commission is working for the Fatui. Yes, it's all too clear that both the Tenryo and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui.
Foolish humans, blinded by their greed. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the 2 rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of 2 commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? It will be easier for us to start with someone from Inazuma. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean inciting a certain someone to betray the Tenryou Commission. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She also appears to be standing right behind you. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize her! Affirmative. It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, which of you would like to face criminal charges for dishonoring the Shogun, Ugh. Guji-ai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside. As you wish. Guji-ai, I'm a little curious. Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too? The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. Huh. It's tragic. Such wholehearted devotion rendered meaningless by circumstance. Have you been kept in the dark? Or are you the only one left in the light? Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji-ai, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, she will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. I look forward to it very much. Me utilizó como carnada.
the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go, or...? Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do, though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Talk to the Electro Archon whenever you are troubled. What? Another bad one? No, let me try again. Talk to the Electro Archon whenever you are troubled. What? Another bad one? No, let me try again. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Talk to the Electro Archon. Loroi. Oh! Dude! It's... you. That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Hyman's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. Go! She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Wow, a ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryou Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but...
Oh, I thought you would have figured it out by now. All right then. I'll indulge you with a little more information. For Una a foto. complete outsider, probing the inner workings of the Tenryo Commission is nigh on impossible. But since the three commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Now you're following me. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet, but with the help of this Shiu Matsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Toma! Toma! You there? It's us! We're back! What brings you here? Did you meet with the Resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Tenryo Commission's betrayal. Let me think. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now, but not once has the Shogun ever inquired about it. I used to think that she simply didn't care, but looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryo Commission's reports to the Shogun. What do you mean? The Tenryo Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujo Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. Yoimiya's fireworks! That's a very Toma-sounding suggestion. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryo Commission. If someone set off fireworks near the statue, they certainly wouldn't ignore it. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryo Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt decree is abolished, the sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryo Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find you and Mia.
Fácil. Yoimiya, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? You sure came to the right person. As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. Ooh. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Why does Paimon feel so nervous all of a sudden? Don't worry, it's just a firework. Come on, what's the worst that could happen? Oh. We'll give it a try. Thanks, Yoimiya. She doesn't know. You! The warrant is. Oh Damn it. Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. After I get the document, let's meet back at Komari Tea House, okay? Also, if I do get caught, please come rescue me. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. Careful does it. Watch out for guards and don't get caught. Damn it. Wait, ¿es arriba o abajo? Firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way! Quick, run! It came from over by the statue. Let's investigate. What's going on? ¡Ah! ¡No vuela! ¡Ay, vete a la verga! ¿Es en serio? What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Oh, Yoimiya, you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way! Quick, run! Well, how did it go? Well done. Let's wait for news from Sayu.
exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy. Everyone is spinning. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah, I got it. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Here you go. I'm going to sleep now. My lady, what are we looking at? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with the Fatui. It seems that Gujiae was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Gujiae. I trust she will have a plan for the next step. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatui in Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Gujiae. She is close to the Shogun, so maybe she will have a way. If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yaimiko soon. Let's pack up our things and get ready to head to the Grand Narukami Shrine. Lady Guji, here I am, as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. Have you managed to get any sleep at all? You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my clan. So, where is your proof? Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this stuff. Hand them to Sarah. She can examine them for herself. What is this? I see this document bears the official seal of the head of the Kujo clan, and it doesn't look like a forgery. I don't understand. Not a single word about the resistance, Sangonomiya, or the situation on the front line. What about the soldiers who gave their lives on the front line, or the hardship endured by the people? Do they deserve no mention? Utter disregard for human life. Why would they want to hide it? For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy if all of the things you just mentioned appeared in this report? So, the Tenryou Commission, they are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujo clan kept this a secret from the Shogun, too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Ugh! This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! Kujo-Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway. Yep. Let's catch up with her. Hold on, Traveler. There's something else we need to discuss. Huh? Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? You must find a way to recreate the circumstances of that day. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have the opportunity you need. Take this with you as a farewell gift. What is it? The omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens.
Maybe your prayers will be answered and all your problems will disappear in the blink of an eye. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Maybe I'll just end up appearing right in front of you. Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or place to be poking fun at the Traveler. I'm sorry. Well then, time for you to face my hopeless fool of a friend. I'm counting on you. Oh, round número 2. Fight. You followed me here? You've got guts, I'll give you that. Since you are a witness, I suppose I can shield you from arrest. At least until I have received an explanation from Takayuki. But if it turns out that you have been deceptive in this matter, then not only will you be arrested immediately, but you'll also be charged with one more crime. Do I make myself clear? Good. Apologies, ma'am. Orders from the top. No one is allowed to enter. Out of my way! I need to speak to him. I won't tell you twice. I must withdraw. Cross over! Formation! Eyes on me! As a dutiful maid would. Withdraw. Get them! I've lost. I must brace yourself. Everybody stand back! See? Allow me to strike first. Storm the front! A word. I must leave no stone unturned. I dare you! Who goes there? Time to go! Don't hold back! Show me what you've got! Leave it all to me, as a good knight should. I won't forget this. Some power that ended my... Watch your step! I dare you! I need to train harder. Stop! Sarah, have you gone insane? How dare you disregard my orders? Master, Go on, ask him! Don't let him intimidate you! Master Takayuki, I've seen the report to the throne and the letter to the Fatui. Please, tell me why. So this is how my documents went missing from headquarters? You stole them. Should I take your words to mean that these documents were not forgeries? They were really penned by your own hand. Please tell me, Master. I need to know. Has the Tenryo Commission really betrayed the Shogunate? Yes, I have dealings with the Fatui, and yes, the report you saw was penned by my hand. He just came right out and admitted it! The diplomats from Snezhnaya promised a very generous reward indeed, and all they requested of me in return was to see that the Vision Hunt decree is upheld. For too long, the Kujo clan's position has been coveted by so many. There is no shortage of clans who would tear us down at the first opportunity. So,
when the chance arose to gain the backing of another powerful nation and crack down on our enemies at the same time. It appeared to me to be an excellent deal. I simply saw no need to inform you, Sarah. But you worship the Shogun. How can you betray her after all this time and act like it's nothing? Betrayal? How can you call this a betrayal? The Fatui may think they are using me, but the reverse is true. What could they possibly hope to achieve? When the lightning strikes in Inazuma, they shall fall to their knees and tremble, paralyzed by fear and trepidation. After all, none can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Muso no Hitotachi! Yeah, he doesn't worship the Raiden Shogun herself, but her power as a warrior, especially the Muso no Hitotachi. In fact, he seems to be way too into it. But Master, what about loyalty? Ever since I was adopted by the Kujo clan, you taught me the importance of loyalty from servants to their superiors. But it's clear to me now that you wanted my loyalties to stop with the Kujo clan. So you were scared that I would betray you one day? You hypocrite! Preaching about virtue just to mask your own wretched selfishness! Selfishness? I am but safeguarding the eternity of the Kujo clan. I'm quite sure the almighty Shogun would be sympathetic to that. As would the former head of our clan. Hate to say it, but his ego is getting in the way. If he thinks I've doubted the Vision Hunt decree in the past. I asked myself, is this truly the correct thing to do? Even though it goes against what I know in my heart to be right. But I chose to obey the Shogun. For as long as she leads the way, who among us is qualified to judge between right and wrong when we have not yet reached the end of the path? But now I realize that the path of eternity is one without end, while this path, it has long since been defiled by your selfish ways. So I'm going to tell the Shogun the truth about all this. If nothing else, my conscience will be clear. Stubborn and futile. Report to the Shogun if you so wish. The Kujo clan's position is now unshakable, and nothing you can do will change this. The Shogun is at Tenshukaku receiving a Snezhnayan diplomat. A harbinger by the name of Signora. Signora's the one behind all this? Not her again! Way back in Rito, Lady Hiragi said something about the Kanjo Commissioner meeting with an arrogant-sounding woman. We should have known. A diplomat from Snezhnaya? Well, if she thinks she's leaving Inazuma in one piece, she's got another thing coming. Sora stormed off! You can say that again! Alright then, let's do this! Qué desgraciado. Go! Dios. The way people charge in here as they please. So uncivilized.
If I didn't know this was Tenshukaku, I might have mistaken it for some kind of street market. Have you learned your lesson now? Oh no! What has she done to Kujusara? The right to punish Inazumans for their crimes is mine alone. Not yours, Signora. Then I apologize, Almighty Shogun. I know, you can't get me out of your mind. But you really don't need to call my name all the time. Don't go thinking I'm surprised to see you here. I'm well aware that you hate me, with the way you follow me around like a dark shadow. Ah, so you came to expose my crimes in front of the Shogun? I'm just a Snezhnayan diplomat. I'm afraid I have no idea what you're talking about. She doesn't take us seriously at all! Stop talking about people and things that I care nothing about. They were nobodies to begin with, and their names will be forgotten. But now, at least, they get to be building blocks in the grand revolution to realize eternity. Is that not the greatest honor they could hope for in their tiny little lives? Almighty Shogun, do correct me if I'm wrong. That's ancient history. You certainly love to hold a grudge. The Tsaritsa's dream is the noblest and purest thing in all the world. These other mundane details you insist on mentioning, they're just necessary sacrifices. You stop me? For what it's worth, I've grown tired of seeing you around as well. But I didn't have you down as someone quite so foolhardy. Before you go saying something you can't take back, remember that you're Inazuma's most wanted criminal. I suggest you consider your circumstances very carefully. Charging into Tenshukaku uninvited and lecturing me in front of the Shogun wasn't the brightest move. Don't you think it's time you stopped digging? I'm not sure you realize quite how much distance there is between us, both in status and in strength. I challenge you to a duel before the throne. Proceed. My, you're full of surprises today. So you've learned to make the law of the land work for you too, I'll admit that I never expected to be in a situation where the two of us were on equal footing. You are aware that the loser must die. Are you sure this is what you want? Traveler! Then I will deign to share this last dance with you. Till death do us part! Me la va a pelar. A lesson on Harbinger power and elegance? As you wish. Back off! I must leave no stone. Detestable. Everybody stand back! You've got some nerve laying your hands on me. Harbinger power has become burdensome. I will manifest my destiny anew. Await my emergence and tremble, traveler. You have reason to be afraid.
smolders! Gracias por cambiar a Pyro. Pale flame, lay waste to frozen shell and witness my suffering. In fires of sin and retribution, your soul will be incinerated. Do it! Ow. Immolation! A cherished agony. Do you feel it? Time to clean up. You haven't won yet. Dance, my pretties! Leave it all to me. I'm going in. Steady as stone. I must leave no stone unturned. Who dares call me a witch? Time to go. Not every wound will heal. Steady as stone. Power that ended Haishan. So strong, but how? I am a Snezhnayan diplomat. You know what happens if you lay a finger on me. Swear, if you strike me, I will make sure. The Fatui will make sure that your precious Inazuma. Stop! I order you! And you! Filthy rats! All of you!
La borró. You are the enemy of eternity. But as the victor, I acknowledge your honor. Therefore, I shall allow you to leave Tenshukaku alive. Güey, la borraron. The Raiden Shogun isn't gonna let us off just like that, right? Oh, the air feels suffocating. It must be the Raiden Shogun's almightiness. One strike from the Shogun and now Senora is gone! She got what she deserved, but Paimon still can't help but feel upset. Why are they doing it? Why are the Harbingers collecting all the no-seeds? Huh? Traveler, you got a headache? Chin up. Let's get out of this place. Paimon feels unsettled. Wait, timing events? Also, when the Shogun executed Senora with the Muso no Hitotachi, it was unbelievably powerful. It seems impossible to defend El nombre. And if so, we've got no hope whatsoever of defeating her in combat. So, to recap, Yaimiko wants us to go back inside the plane of Euthymia by the statue of the omnipresent god. Oh, but we'll be like lambs to the slaughter, won't we? Oh, maybe we could put this plan on hold for a while? There's the sound of electro zapping in the air. Paimon can barely breathe. Traveler, are you okay? You're so silent. Sounds like there's a lot of noise coming from outside Tenshikaku. Has a fight broken out or something? Oh, the guards seem really nervous. Well, let's go see what the situation is, shall we? There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Dude! So we meet again. Indulge my curiosity. What is the reason that I find you standing here before me once again? Do you hope your foolhardiness will shelter those people? Or
was it simply a means of seeking an audience with me? Oh? Surely you didn't rouse me from my state of eternal meditation only to tell me this. If so, then you underestimate me. I am quite well informed about the Vision Hunt decree. Not so. Only everything that pertains to eternity. The Vision Hunt decree has my tacit approval. The Fatui's actions thus far do not constitute a threat to eternity. Otherwise, they would have been purged long ago. Individual ambition is inherently incompatible with eternity. What you might not realize is that all too often, people have far more to lose by chasing their dreams. Consider this. No one will lose their life on account of having their vision taken away. Rather, those who have lost their lives are the ones who insisted on pursuing their own aspirations, are they not? Traveler, your existence is unique in my eyes. There seems to be limitless uncertainty in you. To put it another way, you are the furthest thing from eternity. So, I won't insist that you comprehend the meaning of my actions. What matters is that I tread the path of eternity on my people's behalf. That's right. Huh. I'm surprised you understand it so well. Anyway, you're looking for a chance to shake my will, aren't you? So be it. Well then, you who would defy eternity, time for you to enlighten me. Round 2. Fight! Do you wish to become the enemy of eternity, traveler? Everybody stand back! Eyes on me! Leave it all to me, as a dutiful maid would. This ends now. Lightning falls on the land of eternity. Steady as stone. Strike dead. Evasion is futile. This isn't good. Strike dead. This ends now. Instabilities will be removed. I must leave no stone unturned. Evasion is futile. Strike dead. Dear me, aren't you cutting it rather close?
Miko, this was your doing? Now. Don't forget who taught you how to place your consciousness in objects. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? Though you alone are here, they too have ambitions, which they long since entrusted to you. Now then, close your eyes. We can abolish the Vision Hunt Decree. I'll catch as a good knight should. This world, a fleeting shadow. Everybody stand the power that ended Hunt! Without yearning, Hit all me. turns to silence. Leave it all to me. Time to clean up. This world, a fleeting shadow. All will be settled. Time to go. Teamwork is A fleeting shadow. back off! Eyes on me! Steady as stone, verdict as is a beautiful decided. maid would. Muerte por escudo. Ah. You've lost, eh? Yes, I have. Why can you not trust your people, and in the power of their ambitions? These ambitions have transcended space and time. They are something that no one can snuff out. Is this the lesson you learned from your journey in Liyue? There are nations where humans cast their god aside and stride forward. So are we to just abandon the notion of progress for the sake of wishful thinking? You and I have both witnessed the great loss that progress can bring. Eternity. Eternity is the only way. When lightning flashes, it casts a shadow. My name means shadow. With my blade, I purged all obstacles to progress. And yet, something was lost with each step forward. In the end, I even lost her. The tales are still retold in the shade of every Thunder Sakura. But the wounds left on our nation by that terrible loss still ache. Never stop searching, even if only for a brief flash of light. If nothing else, we have the present moment. She said that once. But I've seen a nation stride forward and lose everything to the heavenly principles. Perhaps only if time stands still will the lightning's glow never fade. The present moment is a fragile illusion,
Only eternity can bring us closer to the heavenly principles. I am no longer the shadow. Mine is the most supreme and noble form. Let power over the realm be vested within me. In this form shall I honor my subjects' dream, for a land of eternity, unchanging forevermore. The heavenly principles. Irrelevant nonsense as far as I'm concerned. When all's said and done, all you really want is to protect your beloved Inazuma forever and ever. Isn't that right? That would be something of an oversimplification. But is this nation worth existing for eternity? Stripped of ambitions, stripped of the potential for change. It does nothing more than simply exist. It is a hollow shell of a nation. I wonder what loss would it really be to anyone if such a nation were destroyed. Miko, retract your words. Never changing eternity is the promise I made to my people. But what your people need from you is not your promises. They want your attention. Your divine gaze. You mean visions? Humans have a lifespan of barely 100 years. They cannot afford to bear any extra losses. But I have experienced it all. That is why I have chosen to guide them along the correct path toward eternity. But eternity is far too cruel a fate for you, eh? For me? Not only have you stopped paying attention to the world, but you have stopped paying attention to yourself. It must have been terribly lonely here, all alone, for centuries on end. But it is necessary. You will miss much by refusing progress. You seek to prevent loss, but have you considered all you are losing by remaining here in stasis for all eternity? You are obviously lonely, and yet for the sake of eternity, you choose to stretch your loneliness out to infinity. Tell me this. Why is the sky here that was once so dark glowing again? Why now? This is your plane of euthymia. It's your inner world. So it can only mean that you are happy to see me again. You have found the loneliness here unbearable for a long time now, haven't you? I have nothing to say to that. But I have so much to say to you. Let me tell you all that has happened over the last few centuries. How long will that take? As a Fox envoy, I have an excellent memory. I recall every detail of the last few centuries with perfect clarity. So it will probably take me another few centuries to relay it to you. Miko, I never thought I would have the chance to meet with you like this again. Seeing you again is a change to eternity. And a very nice surprise. Since you are willing to admit that, I suppose that means we can still be friends? What a childish conversation this is. Anyway, now that I have been defeated by you and your plan, I will honor your wish to abolish the Vision Hunt Decree. But, with regards to eternity, and the question of whether this nation should move forward, I need time to give it some thought. You are the one who's been acting like a child from the very beginning. As promised, the Raiden Shogun abolished the Vision Hunt Decree. Finally, her people's wishes penetrated her locked heart. Beyond the plane of euthymia, she saw what eternity means in the eyes of the world. When one's fervent ambition burns brightly, the gods will cast their gaze upon you. Some
some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory, to inspire hope. But some ambitions outlive their masters long after the soul ascends. They remain as they were in the beginning. Burning bright and true for all eternity. So what did you guys do in the Raiden Shogun's plane of Euthymia anyway? Ah. Is the Vision Hunt decree abolished? Oh, gotcha. Paimon was super worried, you know. So, maybe the reason Yaimiko is looking for us now is because she wants to thank us. Let's go find her. Another bad one? I'll catch up. No, let me try again. Momento. Why, hello, if it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here. I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? As in, the little thing that looks something like a chess piece? Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. Oh, shit. What's wrong? I handed that over. Dios santo. Why? You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. You did... for once, Paimon just does not know what to say. After A created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, A handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus, the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan? Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a Gnosis. Well, what's done is done. And I hardly think we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past.
anyway, you still haven't told us why you called us here today. It's to thank you. Really? You intend to travel all over Tevat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. Ooh. What would you like to know about? That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Still, there is one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Aenrian technology. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No, the prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him. Ugh, not the Fatui. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis. And the prototype puppet is now known as the Balladeer. What a crazy story! It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Morat's told us. He said that the Electro Archon Baal has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were 2 twin gods, Baal and Beelzebul. Twin gods? Wait, what? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. As far as the world was aware, there were not 2, but 1. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Right up until... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. Aenria. That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A a lot better now after finding that out. So what kind of god was Makoto? I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Wow. La cinemática la presentación de Raiden Shogun ahora tiene más sentido. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry, we aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. May you soon discover the truth behind it all. As for your brother's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it, and I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. After leaving Inazuma,
I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? What? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of endearment for her. I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Are you sure? Okay then. Oh, Traveler. Do you still have the Omamori I gave you? Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yae Miko, the wise and beautiful. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is your ambition? I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. It's a possibility. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. Y el Omamori lo tenemos aquí ya. Y hablando de... Narukami, please. ¿Hay más? ¿Hay continuación? Nope. Ahí murió. Ya nada más queda Yakunin Iki, que viene siendo el electro... algo así, creo. Y esta madre. Ah, ritual. Ah, okay. The air pressure is a little low, which makes you think... Fresh mint. No sé dónde puede haber menta. Güey, esta zona está disponible.
Interesante. Mentica. Llegó el momento de hacer el temple. Según yo, ya tengo la posibilidad de sacar el feature del banner. Porque ya me va a salir un 5 estrellas que no era del banner. Me salió Diluc. God damn it. Uy, luego me sale un Dragon's Bane. Bullshit. Increase flame and water. Ah, Dios. It's not what I wanted to see. Jesus. Tengo 6. ¡Oh! Ya salió. No. Super Face. Ah, güey, ahora quiero sacar a Cuyo Sara. No lo tengo. Ya no necesito pulear. Ya tengo todo lo que quería. Menos a Yun. Qué ojete, güey. Lo siguiente a lo mejor es... esta madre, güey. It's hard to remain on dry land for so long. Quite seem to get rid. Ah, Beidou, próximamente vas a ser reemplazada, güey. Uf. My bow sounds in... ¿Qué pide para la ascensión? ¿Dónde se consigue? Amakumo Fruit, Local Specialty, me suma. Found in the Wild. Serai Island. Serai... And legs back.
¿Cuál es Sarai Island? La acá abajo, ¿no? Pues por eso no me sonaba, porque nunca la había visto. Pero ya salió Raiden Shogun. No. ¿Cuánto necesito? 3. Me imagino que voy a requerir más. Está bien feo. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Hay un chingo de máquinas. It's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. Oh, mira lo que me encontré. Uy, momento, que hay aquí abajo. Ah. Oh, así se ve. The initial stage of my journey, or Shoden, involves learning the 9-way sword slash and the foundation. Oops. Estos se consiguen. Thunder Manifestations. Ok, ya, eso cuál. Es el Electro Hype. No Electro Hypostasis, el Electro Oceanid. Frota. Nope. Milla. Koseki Village. Give me that apple. That tingle? That tingle? Higher, hands on fire! Finally. Oye, está enorme este lugar, ¿qué pedo?
Oye, hay fatú aquí, güey, ¿qué pedo? Hay gente aquí, güey. Cabrón. No tengo ni idea. Aquí hay algo. Oh. ¿Será? Ah, qué buen madrazo me metió, Not bad. No. Nice. I'm starting to lose count.
Me importa una madre si me muero, pero quiero ver qué hay aquí. Everybody stand back! If at first you don't succeed, as a good knight should. I must leave no stone unturned. Please stay indoors until the storm passes. I will deal with any urgent outdoor business. To ashes! Leave it all to me. Someone needs... But they still need me. Let's light it up! ¡Ay! Someone needs assistance. Ok, tú... ¡Arriba! No te pases de vergas que está ahí arriba. Ah, entonces será con el gateway. I always bounce back. Just watch me. No. Benny's adventure team. I have failed you. It was my No. honor to serve you. Y estaba arriba, güey. ¿Cómo la agarro?
Nigh impossible. Bueno, siempre puedo volver aquí. Lo bueno es que este lado ya lo desbloqueé. Lo que sí quiero desbloquear es el Asase Shrine, Fort Hiraumi y este lugar de acá. Yo creo que es lo más prudente. I'll catch up. Someone needs assistance. Someone needs assistance. Oh. Ya veo. Funciona solo que haya una puerta dirigida a ese lugar. The insolent shall be punished. Where are you? No tengo tiempo para ti. Yo me voy. Someone needs assistance. Wey. Oh, hay alguien. ¿Ya es un aventurero aquí? Someone needs assistance. I'll catch up. Someone needs assistance. Ah, caray. ¿Estará abajo? Mapa del tesoro. Ah, no, mira la vista arriba. Este lugar está enorme. Y cagado de rayos. Por ponerlo en términos más bonitos.
catch up. No mames, ¿qué hace este pinche mocoso aquí? El Kid Kujirai, güey, no mames. Do it. Nope. Dame ese Chaos Gear. Hey, it's just a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less. Ok, ahora sí, para llegar ahí va a ser una hueva. Liasi, Oli, ¿a dónde quieres ir? Es una misión. Cuando tengas esa misión se van a quitar los rayos y desbloquear. Sí, sí, me imaginé. Me imaginé. O sea, tiene que ser una misión. Pero... nomás me gusta explorar. A ver qué hay. Igual si puedo sacar los checkpoints antes de tiempo, pues... ya es ganancia. Ay, 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 ay. Estamina. Te alcanzo. Brinca. Ok. Hay otros dos. Ahí atrás. Y otro aquí abajo. Accesibles no creo. Esto está bloqueado. Y el de atrás va a ser lo mismo. Va a estar bloqueado. De hecho aquí hay una barrera. Va a estar por dentro. Ah. Si tan solo supiera qué hacer. No hay indicaciones en las puertas. No hay indicaciones en el barco. Ha de haber un libro o algo. When the sword and the halberd meet. ¡Anda! Huh, where have you been hiding? Ahora, ¿dónde está esa madre? Aquí. ¿No? ¿Sí? ¿No? No. ¿Por dónde se entra? Oh, por aquí. Ando. Necesito
No mames, se trabó el juego. No mames, se trabó el juego. Ahí está ya. Y eso que tengo una computadora un poquito beefy. Este. Huh. Where have you been hiding? Aquí hay un símbolo. ¡Oh! ¡Memoria! Falta uno, no sé dónde está, ya lo vi. Huh. Where have you been hiding? ¿Dónde está la entrada? Había un suelo destruido. Aquí. Otro juego de memoria. Oh, esto va a estar bien jodido. No, no lo quise tocar. Es este y este. ¿Será este? No. Que la chingada, pues, si no es uno es otro. Ah, eso es este de acá. ¡Ay! Estos afectan. Muéranse. Es el de atrás. Y estos dos. Anda. Huh. Where have you been hiding? Oh, esto es una cosa que no se puede accesar nomás así como así. Eso sí, harto running. Let's get down to business. Power the game. Time to go! Ay, se murieron. Ups. Nice. I'm starting to lose count.
Au, au. Agacho para acá. No, no puedo subir. Ahora sí. A huevo tengo que resolver este puzzle. Hay relays. Esta madre no sirve. Hay 3. Ah, ojo, no hay ni un relay. I'll put you on. Let's move. Vaya manera de bloquear. ¡Viejo yo! ¿Qué pedo? Why you do that? Ah, mira, aquí hay una puerta. No sé qué hay ahí. Y no sé a dónde avienta la puerta. Oh. Oh. Aquí hay un relay. Ahí arriba hay otro relay. I'm going in! Steady as stone. Time to clean up. Put your back into it. Yep. My duty. Don't get careless. Muerto. Qué bonito. Qué bonito. Ooh, wonderful. Efectivamente. Ok, no tenemos el electrograma. Está desactivado, habrá que buscar otro. Let's light it up. Oh, puedo abrir la It's just puerta. a little lightning. No need to fear it on the open ocean, so there's even less need to fear it on dry land. Sí, porque ese está completamente desactivado. Va a tener que regresar aquí después. Me imagino que no hay electrograma aquí por el incidente del rayo. O a lo mejor tiene que ver otra cosa. No, ahí hay uno. No lo vi.
Va a tener que hacer el último vínculo. Eyes on me. No. Ahí está, estaba mal puesto. ¡Ah! Ok. I must leave no stone unturned. Everybody stand back. Cross over! Huh. Where have you been hiding? What the fuck? Oh, está bueno, pues le voy a dar la vuelta. Bro. Wait. Oh, vete a la shit. Es por tiempo. Va. No. Adiós. Ah, que la chingada, pues, si nos... Una o es otra. As a dutiful maid would. It isn't time for a break yet. ¡Quítate! ¡Válgame! To ashes. Fuck you. El caso es chingar ese Nice. pinche I'm starting to patui lose de count. viento, güey, se mamó. Ahí está. Bueno, voy a aprovechar el viajecito que me acaban de dar.
¡Ata! Un regalito al frente del shrine. Yes, please. Güey, no mames, aquí estoy en happy. ¿Qué pedo, güey? Aquí no hay nada. Aquí está súper happy, jolly. Oye, pero que está haciendo un desastre en la isla. ¿Cuál isla? ¿Qué desastre? Yo no veo nada. Jesus fucking Christ. Ah, caray, ¿está por dentro o está arriba? No lo veo. ¿Está por dentro? ¿No puede uno entrar? ¿Por atrás? ¿No? Por debajo de la tierra, yo creo. Diez de 10 en la textura de la cuerda. Que uno me falta el otro. Si no tengo ni idea. Oh. ¡Güey! ¡Harto gato! Gatitos. Gatito. Ah. Güey, un chingo de gatos. ¿Por qué? ¿A poco es una representación de la isla de los gatos en Japón? Porque si es así, qué mamada. Acá un dios gato sale, güey. Estaría bien vergas. Ah, caray. En Mondstadt.
Oh, el de la asociación de pesca. Sí, yo quiero. ¿Cuántos primos tengo? Nice. Hmm. En el Cider Lake. O sea, literalmente enfrente de Springville. ¡Pesca! Ok, RV, RT. Yeah, you nearly got him. Ok, That was ya. a tough fight. Ya entendí. A pícalo, vamos. So close, so close. Whoa, nice catch. Victory is almost ours. Whew, that was a tough fight. Ornamental fish.
When stuck on a deserted island, rain is a precious source of Uy, drinking luego hay water. rayos. There's no need for it now, though. Yeah, you nearly got him! You made that look easy! Victory is almost ours! Whew, that was a tough fight! You've got it! You got it! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! ¡Ah! Oh, ¿quién? No tengo ni la más mínima idea de quién. Materiales insuficientes, ¿qué me pide? Oh. Ya. Ah, shit, tengo 2 pulls en el banner estándar. Ah, Sara. ¿Cómo es bueno? ¿En C0? En C0, entonces no necesito puliar más. De hecho, Raiden es buena en C0. Mientos.
Entonces sí me conviene más puliar ya en el Epitome of Invocation. Ya iba a decir, ¿a poco iba a salir? Pues salió la campana, bueno, mames. ¿Qué otra cosa peor puede haber salido de la campana? Ah, ¿lo puedo ascender? Ni cuenta. Only by it. I'm on. No mames. La tengo súper desleviada. Raiden Shogun, güey. Ah, me falta uno. Tengo que regresar de todas maneras. It's hard to remain on dry land for so long. Never quite seem to get my land lick. Imperatrix Umbrosa. Necesito 3. Ay, me acabo de gastar mis llaves en Diona. Dios. No. Voy a tener que conseguir. Fuck. Lo bueno es que todavía tengo 2 horas más para poder conseguir los de hoy. Porque ya me lo cambia el día, es a las 4 de la mañana. De hecho, es buena oportunidad para checarlo del Hyakmaniki. Shine no longer. Ok. Ay, vienen ya las repeticiones. Gentlemen's Take 2 Supplies. ¿Dónde chingados?
De ser visto. Ah. Ah, Dangerous Hall. Ok, nada, sí está bien. Back off! Ah. Uy, está tronando afuera ya. Lluviecita. Ah, mira. Ah, o sea que me estás diciendo que nomás anda de huevón. Ñiu. Another test subject. Power that ended. Messed up. Time to go. I got careless. Time to clean up. That was Someone needs assistance. Ah. No entiendo por qué, pero bueno. Totalmente innecesario.
Bueno, por lo menos ya terminé eso. Nada más falta lo de la misión. Va a ser más rápido si subo así. I'll catch up. Someone needs assistance. I'll catch up. A chance, and I'll become an outstanding adventurer for sure. Ok. Esto era lo que andaba queriendo buscar. ¿Dónde chingados estoy, por cierto? Ah, no mames. Pues no está tan lejos. Wait, Adventure Rank, ¿a poco subí de nivel? Ni cuenta. Ah, ok. Ajá. Ok. Ad Astra Ab... Ya desbloqueé esa madre. Ad Astra... Güey, no mames, sí, güey, subí, yo ni cuenta. Ándale. Ya merito. Ven, tenemos otro pool más. Fue pura shit. Y todavía más shit. Bueno, ni tanto. Debate clubs. Los debate clubs son buenos, pero shit, nonetheless. Algo iba a hacer y ya no me acuerdo qué. Ah, sí. Primo gemas. Bueno, tengo 41. Ugh. Y luego tengo 60. Acabarlo de fregar. No tengo los 75 para completar mínimo uno del normal. Bueno, por lo menos ya no tengo el bounty en mi cabeza. Ya no tengo el bounty en mi cabeza. Logramos pulear a Kuyosara y logramos pulear a Raiden. En mi libro eso ya es ganancia. Muy buena ganancia. By the way. Todavía no desbloqueo más name cards. Cold beer after a hard day's work. Qué hueva, güey. 57. Ugh. Va, ¿y eso que King está jugando, güey? Momento. ¿55? Este güey se puso a jugar de la nada. ¿Es un milagroso?
Hasta me sorprendió. Bueno, mames, güey, si me pongo a pensar ya bien. Mi carácter arca realmente de los 4 estrellas, el único que me falta es Sayu y Yun. Pero Sayu le hice un super hard skip por el hecho de que estaba en el otro banner y no quería que me saliera yo y Mía. No le tengo uso yo y Mía. Y hablando de, estaba viendo. Es Polearm User, ¿verdad? Yep. ¿Qué tenemos? Favonius Lance. 1000 veces Favonius Lance. Talent Effect. Mora expended when ascending swords and polearms is decreased by 50. Excuse me? Momento, ¿es parte de su talento en pasivo? No mames, ¿sí es cierto? All Preserver, Mora expended when ascending swords and polearms is decreased by 50%. Ah, qué padre. Eso sí me gusta, me agrada. Each 1% above 100% energy recharge that the Raiden Shogun possesses grants her 0.6 great energy restoration from isolation. Tendría que ver bien cómo funciona esto. When the characters with this buff attack and deal damage to opponents, the Eye will unleash a coordinated attack dealing AoE electro damage at the opponent's position. Characters who gain the Eye of Stormy Judgment will have their elemental burst damage increased based on the energy caused by elemental burst during the Eye's duration. O sea que si me mamo esto con Jutao, just saying. The Eye can initiate coordinated attack every 0.9 seconds per party. Coordinated attacks generated by characters not controlled, you deal 20% normal damage. Coordinated attacks generated by characters not controlled by you. Ok, o sea, en parties. Muso Ishin. Ok. Normal charge and plunger attacks infused with electro damage, which cannot be overridden. Oh. O sea, en teoría. Si tuviera un Bennett C6 no le afectaría. Energy can be restored this way. Okay, when such attacks hit opponents, she will regenerate energy for all nearby party members. O sea, ella tiene que atacar. Energy can be restored this way once every 1 second, and this effect can be triggered 5 times throughout the skill's duration. While in this state, the Raiden Shogun resistance to interruption is increased, and she is immune to electro damage completamente. While Muso Ishin is active, the Raiden Shogun normal plunging and attack damage will be considered elemental burst damage. Me agrada.
Pero se me hace que vamos a utilizar más esto. Siento que vamos a utilizar más otra cosa. Voy a quitar estas noticias de una vez. Ah, sí es cierto. ¿Cuándo se supone que...? ¡Hasta el 28! Ah, entonces se va a terminar el banner, ¿no? ¿Cuándo se supone que terminan estos banners? 18 días. Sí, güey, no mames. Es para... Ah, qué ojete. Hecho, no me gusta. Güey, tengo ganas de probar esta madre. De hecho, también puede ser una buena combinación con Chanling. Exactamente, mira. I'll protect us. Freeze! Boba, get them! Shine down! Torn to oblivion! You're toast! This moment will be frozen. Let the show begin. Illusion shattered! Now you shall perish! Efectivamente, está quebradísimo. De hecho, se podría poner todavía más quebrado. Si pusiéramos Bennett, Chanling, Bárbara y Raiden. Oh. De hecho, Bárbara no es necesaria. Puede ser también... ¿Cómo se llama? Mona. Nada más que Mona es más bien como de Area of Effect. De hecho, también puede ser Mona y Chanjun. O Mona y Ganyu. O Mona... Mona Ganyu. O Mona... ¿Cómo se llama? La gatita. Ya se me olvidó el nombre. Diona. Y de la otra manera, pues tiene dos personajes de fuego, aumenta el ataque y... Destrucción, muerte, perdición. Ah. Mira, es el upgrade completo. Es de nivel 1.
No, es que necesito esta madre. Thunder Manifestation. Luego lo consigo ahorita, ya no, ya es muy tarde y quiero It's quiero hard to descansar. remain on dry land for so long. Too much. Never quite seem to get my land legs back. Pero lo que sí quiero saber antes de Maintain Items, 150 Original Resin, pues eso no. Y esto lo vamos a hacer yo creo que en los siguientes días. Mirar ítems, va. Me da una hueva monumental, mejor los voy a comprar. The blessing of Lesser Lord Kusanali. And I shall bless you now, Tempest. Inazuma Reward Reputation. Ah, ¿ya poco? Mira, sí. Ah, es que hay más misiones. New Reputation Quest. Ah, esa era esta madre. Ay, güey, yo ahí le dejo ya por... Ya estuvo bueno, mucho Genshin y son las 2:30 de la mañana. Güey. Vámonos de aquí ya. Y aquí turbo espantan ya. Muy noche. Luego se aparece el coco. Uy. Vámonos.